Bonjour, bon après-midi. Je suis Maria-Louisa Romano, chef de l'action éducative citoyenne et culturelle. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir à cette première édition en formule d'une demi-journée des conférences découvertes McCord Stewart. Je salue ceux et celles qui sont en salle avec nous aujourd'hui et également ceux qui nous suivent en virtuel sur la plateforme Zoom. So we are pleased to welcome you to this first afternoon edition of the McCord Stewart Discovery Lectures. I greet those who are with us in the room today and those who are following us on the Zoom platform. Donc, avant de passer la parole à mes collègues conservatrices, conservateurs et restauratrices qui partageront avec nous le fruit et l'étendue de leur recherche récente, je prends un moment pour souligner que le musée McCord Stewart est situé sur un territoire fréquenté et occupé depuis des millénaires par les peuples autochtones et qui n'a jamais été cédé par voie de traité. La nation Guignenguéaga démontre toujours un profond attachement envers ce territoire qu'elle nomme Geojagi. Reconnaissant les conséquences désastreuses du colonialisme pour les premiers peuples, le musée McCord Stewart considère qu'il est de son devoir de contribuer à une meilleure connaissance des cultures autochtones et de soutenir le maintien de leur vitalité. In this regard, some of the lectures you will hear today will highlight the reflections and practices carried out by the museum from a perspective that aims to recognize and enhance the authority and traditional knowledge of Indigenous communities with respect to Indigenous collections. The 4 lectures will be followed by a question period of about 10 minutes. So we will take questions from the room, but also from Zoom. So you can use the chat or the Q&A function if you want to ask questions virtually. Donc, les 4 conférences seront suivies chacune d'une période de questions d'environ 10 minutes. On prendra les questions, quelques questions en salle et également sur la plateforme Zoom. Donc, vous pouvez utiliser la fonction du chat ou du question-réponse. J'invite maintenant Cynthia Cooper, chef collection et recherche et conservatrice costumes, mode et textile, qui introduira le programme de l'après-midi. Merci et bon après-midi. Merci Maria-Louisa. Bon après-midi tout le monde. Good afternoon. I'd like to wish everybody a warm welcome and thank you for being with us in person and on Zoom. Donc, je souhaite chaleureusement la bienvenue à vous tous et merci d'être là avec nous en salle et sur Zoom. Et on est là cet après-midi, comme Maria-Louisa a dit, pour mettre en valeur la recherche que nous faisons au Musée McCord Stewart. We're going to present to you this afternoon, we want to highlight the research that we do here at the McCord Stewart Museum. So when you come to the museum as a visitor, as our audience, or to see one of our cultural activities, you see the public-facing part of our research work. It's been polished into exhibitions, it's been designed into experiences. Mais en fait, on fait cet événement pour vous montrer qu'on en fait bien plus que ça. Nous sommes nos services de collection et recherche et restauration. Nous sommes des restaurateurs et conservateurs avec des intérêts de recherche et des spécialisations. Et nous nous servons des collections de l'institution pour avancer les connaissances dans nos domaines respectifs. So as an institution dedicated to collecting the historical record in its many different manifestations, we have a role to play not only in advancing knowledge in our own respective areas of specialization, but within history as a whole. And where our circumstances differ somewhat from the way historical research is more often carried out is both in the nature of our sources, which are our collections, but perhaps first and foremost, our proximity to those primary sources. Donc, nous tous qui allons vous parler aujourd'hui et nos collègues, nous trouvons entourés de sources primaires, d'objets, d'images, de documents, tous des originaux, tous les jours, qui soulèvent des questions historiques très stimulantes, très interpellantes excitants. Et donc, nos problèmes de recherche qu'on identifie plus souvent qu'autrement sont soulevés par ces objets ou ces sources-là eux-mêmes qu'on confronte à tous les jours. Our difficulty often lies not in finding material to answer our questions, but rather in filtering the abundance
of sources that we have at hand to figure out which questions are most worthy of our time and our effort. In all the cases that we're presenting today, from an aggregation of material within all that abundance, something has emerged for each of us that we felt warranted an answer and compelled us to push further. Un autre aspect particulier de ce qu'on amène à notre recherche ici, c'est la nature de nos sources. Comme d'autres historiens, on emploie des documents, des textes dans notre travail, mais 5 de nos 6 collections comprennent des objets et des images. So it's our day-to-day interactions with these sorts of sources and the methods that we develop for questioning objects and images and extracting data from them that inspire often unique modes of questioning and methodologies, and most often trouble and complicate findings from more traditional types of historical research. Donc aujourd'hui, ce qu'on présente, c'est une nouvelle itération d'un événement que nous faisons depuis un bon bout de temps maintenant. On présente des conférences sur la recherche qui est faite par les services de collection et recherche et la restauration sur des sujets qui autrement ne rejoindraient qu'un petit public spécialisé. Puis dans la dernière décennie, on a souvent offert ces conférences une à la fois comme partie de notre programmation en action culturelle. But today we thought rather than offering these lectures individually over the course of the year, we wanted to put the emphasis on the strength of our combined efforts and hopefully share with a broader audience in a single event. We had this event, or such an event, planned out fully in 2020, and it sold out very early on after we offered it, but we all know what happened. So we thought we'd try again, and now we have the benefit of Zoom, and so the ability to engage with more of you. And so again, thank you for being with us today. Puis merci d'être là aujourd'hui et de nous appuyer. Juste pour spécifier un peu ce que Maria Luisa a dit, on va prendre des questions après chacune des conférences. Alors, vous aurez l'occasion de poser vos questions immédiatement après la conférence de chacun des conservateurs. La première conférence va se dérouler en français. Ça va être par Jonathan Lainey, qui est conservateur culture autochtone. Jonathan s'est joint à notre équipe en 2020, juste avant la pandémie. Il détient une maîtrise en histoire de l'Université de Laval et ses champs d'intérêt touchent à l'histoire sociale, politique et culturelle des Autochtones au Québec et au Canada, de même qu'à l'histoire des objets et des collections à travers le temps et plus particulièrement aux colliers de wampums. Alors, c'est justement un moment très excitant ici parce que Jonathan travaille sur la préparation de l'ultime exposition sur le wampum qui va ouvrir ce mois d'octobre 2023 au musée. Et aujourd'hui, il va nous parler des colliers de wampum au Musée McCord Stewart, leur histoire, signification et identification. Alors, Jonathan. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis content que vous soyez là en grand nombre. Et en plus, on me dit qu'il y a près de 200 personnes en ligne. Alors, c'est le fun parce que nous, au musée McCord Stewart, comme Cynthia l'a mentionné, on est des gens passionnés par nos sujets. Et c'est réconfortant, j'ai envie de dire, et satisfaisant de... Je vais ramasser avant de piler dessus. De réaliser qu'il y a des gens intéressés qui sont présents en aussi grand nombre pour nous entendre. Alors moi, je vais vous parler des wampums. C'est un sujet effectivement sur lequel je travaille depuis 20 ans déjà. Et comme Cynthia dit, je suis encore plus attentionné sur ce sujet-là dernièrement parce qu'on travaille sur cette exposition que je ne qualifiais pas de ultime, mais je trouve ça bien, je pense que je vais retenir ce mot-là, mais c'est néanmoins une exposition majeure. Donc, sur ces objets-là précisément, qui va ouvrir au mois d'octobre 2023. Je vais vous en parler un petit peu plus vers la fin. Avant, je veux vous parler de ce que c'est les wampums en général. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Je commence à savoir de quoi je parle, j'ose espérer, mais je me rends compte que ce n'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous parler de la collection particulièrement du musée McCord Stewart, qui est une
une collection exceptionnelle pour plusieurs raisons que je vous expliquerai. Alors, voilà, 2003, je fais mon mémoire de maîtrise à l'Université Laval qui a été publié l'année d'ensuite, en 2004. Je l'ai fait en histoire. Ça veut dire que mon approche, c'est une approche historienne. J'utilise la méthode historique. Je lis des documents, je lis des sources, lesquelles contiennent aussi, il faut le dire, des éléments de la tradition orale autochtone. Je prétends pas tout savoir, je prétends pas avoir la science infuse, je dis pas que tout ce que je pense ou tout ce que je dis est vrai, mais par contre, je peux vous assurer que mes arguments, mes résultats sont appuyés sur des faits, sont documentés, justifiés, basés sur des recherches dans les sources et font aussi suite à des échanges que j'ai depuis plusieurs années avec un groupe de chercheurs sur ces sujets-là qui sont à l'international, autant en Allemagne, en France, en Angleterre qu'aux États-Unis. Pourquoi je mentionne ça? C'est qu'il y a des gens que moi, je vais nommer un peu comme des charlatans, j'ai envie de dire, j'ai mis des guillemets. Il y a des gens qui s'improvisent savants sur Internet, sur YouTube, qui publient à compte d'auteur sur leur site web et qui disent un peu n'importe quoi sur ces objets-là. Je trouve ça dommage, on peut bien les comprendre, mais ces gens-là, par exemple, vont dire que ces objets-là viennent du peuple des étoiles et que c'est des objets qui servent à traverser les dimensions. J'ai pas ri, j'ai seulement présenté un fait, mais tant mieux si... Donc, il leur donne un sens absolument soit fantastique ou soit à tout le moins nouveau et qui remet en question, ou en tout cas pas qui remet en question, mais qui contredit et qui renie certains faits historiques. Moi, je crois que les wampums peuvent être mieux compris et c'est important aussi de bien les comprendre et je vais vous dire pourquoi. Selon moi, ce sont des objets qui sont fondamentaux dans l'histoire du pays. Ils sont les témoins d'alliances et d'ententes qui sont fondatrices. Sans les alliances avec les Autochtones, il n'y en a pas de Canada. C'est aussi simple que ça. Donc, ces objets-là, en quelque sorte, témoignent de la fondation du pays actuel. Alors voilà, je vous présente rapidement certains faits de base. On peut en parler pendant des heures des wampums, littéralement. Je l'ai déjà fait dans un atelier à Wendake que j'avais donné. Mais j'aimerais ça juste insister sur certains faits en particulier pour qu'on ait une base commune, mais aussi pour clarifier certains faits. Autrement dit, dire qu'est-ce qu'un objet est, c'est aussi l'occasion de dire ce qu'il n'est pas. Parce qu'il y a plusieurs informations, comme je disais tout à l'heure, qui circulent abondamment et qui sont même diffusées par des grands musées internationaux comme le British Museum ou le... je nommerai pas mes collègues, mais donc, voilà. OK, on commence. Donc, d'abord, on va commencer à la base. Les wampums, c'est fait à partir de quoi? Mais le wampum, en tant que tel, c'est un matériel. C'est fait à partir de coquillages. Pas n'importe quel maquillage. Pas n'importe quel coquillage, mais des coquillages marins. On en a tous déjà vu. J'en ai apporté ici. J'ai décidé de les faire circuler. Mais vous avez déjà vu c'est quoi? Pardon. Donc, même si souvent le terme wampum est associé à tout ce qui est des objets autochtones perlés, ce n'est pas le cas. Le wampum, c'est du wampum. Donc, il y a des critères pour définir ce qu'est un wampum. Donc, les petites perles qu'on voit là, donc, sont toutes faites à partir de coquillages marins qui proviennent des côtes de l'océan Atlantique. Premier critère. Deuxième critère, ils ont une forme tubulaire. Troisième critère, ils mesurent à peu près 3 par 5 mm jusqu'à 7 ou 10 mm de long environ. Et quatrième critère important, ils sont tous fabriqués à partir d'outils européens, donc d'outils de métaux, des drills en métal et d'autres objets pour les polir. Je vais faire circuler les... Donc, ce que je viens de dire, c'est que ce sont des objets qui sont post-contact, qui sont le résultat du contact entre l'Europe et l'Amérique. Je ne suis pas en train de dire que les Autochtones n'utilisaient pas les perles de coquillage avant le contact avec l'Europe. On le sait qu'ils l'utilisaient. Ici, on voit des perles beaucoup plus anciennes. Ils sont de forme discoïdale. C'était plus facile de fabriquer des perles comme ça que des perles de forme tubulaire, de très petits formats, comme je vous ai montré. Et comme vous allez voir, c'est pas des originales, sont faits en plastique, mais ça reproduit un peu l'idée. Donc, autrement dit, ce que je dis, c'est que le vrai wampum, tel que l'on connaît, a été fabriqué avec des outils de métal et ça n'enlève rien, leur importance, leur pertinence, leur préciosité. Mais il faut quand même être capable de l'accepter. D'où ça vient, ces objets-là?
désolé pour ceux à la maison, mais j'ai un petit laser ici. Côte atlantique, les Wampanoag, les Narragansetts, les Pécots fabriquent énormément de perles à l'origine. Et là, il y a un commerce des perles qui s'installe. Donc, pour la traite des fourrures, il y a un commerce triangulaire qui s'installe. Alors, les Hollandais qui arrivent par ici acquièrent des perles auprès des Amérindiens qui en produisent et se tournent vers l'intérieur du continent pour accéder au réseau les plus belles fourrures se trouvent ici. Alors, les fourrures viennent vers les côtes, sont échangées avec les Hollandais et retournent en Europe, donc où les Hollandais font énormément de profit. Donc, oui, un bien d'échange, mais ça ne veut pas dire que c'est de la monnaie. Vous vous souvenez, mon titre de livre, c'est écrit « La monnaie des sauvages ». Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure j'ai utilisé cette expression-là. Donc, autre chose aussi importante à préciser, dans les colonies hollandaises et anglaises, les perles ont servi de monnaie. Donc, c'est bien vrai que les perles de wampum ont servi de monnaie. Dans les économies traditionnelles autochtones où on fait du troc, on n'a pas besoin d'un étalon monétaire pour échanger des objets. Les richesses sont partagées selon d'autres moyens, d'autres valeurs qui sont typiquement propres aux nations et aux cultures autochtones. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une monnaie. Au sein des colonies hollandaises, les perles étaient tissées sur des grands cordons comme ça. On appelait ça des brasses. Bon, là, j'ai réussi à faire un nœud dedans. Mais une brasse, ça mesure à peu près 6 pieds quand c'est dénoué. En tout cas, vous voyez l'exemple. Et les perles pourpres, violettes, étant donné qu'ils sont beaucoup plus difficiles à fabriquer, étant donné leur provenance sur le coquillage, ils valent au moins le double des perles blanches. Donc, je les ai démêlées avant la conférence. Puis finalement, c'est pas grave. Mais donc, vous voyez, l'idée, c'est sur une brasse comme ça. Et comme je vous disais, chez les nations autochtones, on n'a pas besoin de monnaie parce que les richesses sont distribuées d'une autre façon. Comme ces perles-là sont très belles, sont très précieuses, on va les utiliser aussi pour faire de très beaux ornements. Alors, à gauche, on a des manchettes. Ici, à droite, des médaillons. Un médaillon, c'est-à-dire ici, en bas à droite, un collier, un véritable collier qu'on met autour du cou. D'ailleurs, le premier objet et le troisième viendront au mois d'octobre au musée McCord Stewart. Vous allez pouvoir les voir. De même que ces superbes tomahawks, pas tomahawks, des massues, comment on dit ça? Des casse-têtes. Et on voit ici que le manche est orné de perles de wampum. Donc, comme c'est des perles très précieuses, on va les utiliser pour orner nos objets et orner notre corps. On revient à la carte parce que là, on arrive au fameux collier de wampum, ces objets-là qui ont une fonction très particulière. À l'intérieur des terres, ces perles-là, au sein des 5 nations iroquoises, les Haudenosaunee, les Susquehannock ici, et les Wendat, les Hurons, donc autour du lac Ontario, ces peuples-là vont utiliser les perles de wampum d'une façon très particulière dans leurs rencontres diplomatiques, donc internationales, dans leurs relations avec les groupes. Et avec les groupes étrangers, avec les groupes voisins. Voici des exemples de colliers de wampum. Les perles, une fois qu'ils sont tissés en collier comme ça, ils pouvaient contenir une centaine de perles, mais il y en a d'autres qui contiennent 10 000 perles. On en a un exemple au musée McCord Stewart, je vais vous le montrer tout à l'heure. Ah oui, j'ai un autre objet que je vais vous montrer. Avec des perles en plastique, j'avais commencé à en tisser un. Et comme vous pouvez voir, ma patience a des limites parce que je ne l'ai jamais fini. Ce motif-là devrait être reproduit à 4 reprises. Tout à l'heure, je vais vous montrer une autre reproduction de ce wampum-là. Il y a quelqu'un qui est plus patient que moi qui le fait. Et peut-être je peux le faire circuler aussi pour que vous puissiez voir un peu la construction. Alors voilà. Donc, comme on disait, ces colliers-là sont utilisés pour supporter le discours prononcé, pour le rendre légitime, pour le rendre officiel. Donc, l'échange de wampum se réalise selon des règles protocolaires et particulières que tout le monde doit respecter. Et quand je dis tout le monde, c'est les Européens qui sont en relation avec les nations autochtones aussi. Là, il y a plusieurs citations d'époque. On peut en lire quelques-unes. Par exemple, en 1725, on explique « Ces colliers sont si nécessaires à ceux qui parlent d'affaires au nom des nations qu'on n'ajouterait aucune fois à leurs paroles si, préalablement, ils ne présentaient à celui avec lequel ils ont à traiter un collier qu'ils étendent devant lui. » C'est le gage de la parole que l'on dit avec, qui lui donne de la force. Une parole sans collier n'est point écoutée. C'est très éloquent comme parole. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, parole, collier? On voit que les mots deviennent quasiment interchangeables.
On ne lira pas tout le document d'archives, mais ça se passe en 1747. Et on le voit très bien ici en haut, donc les paroles des Iroquois à Monsieur le gouverneur général. Première parole des Onontagués, et là, on voit le procès-verbal, le verbatim de qu'est-ce qui est dit, ou en tout cas un résumé. Deuxième parole par un autre collier, par les 5 nations iroquoises et les Sonontois, donc c'est-à-dire les Sénécas, comme on les appelle aujourd'hui. Et là, deuxième page, on ne parle plus de deuxième parole, tout à coup, on parle de troisième collier. Une parole, c'est un collier, donc le collier matérialise la parole qui est prononcée. Et ces colliers-là, donc, quand on les reçoit, on doit les conserver parce que ça devient un support mémoriel et un outil matériel de transmission de la tradition orale autochtone. Il y a d'autres belles citations qui l'expliquent. Ils gardent quelquefois un siècle, ceux qu'ils ont reçus de leurs voisins. Et comme chacun a sa marque différente, les motifs, on apprend des vieillards, les aînés, le temps et le lieu où ils ont été donnés et ce qu'ils signifient. Il y en a un autre, je vais la lire. Les wampums leur tiennent lieu de paroles, d'écriture, de contrats, d'actes publics, en quelque sorte de registres. N'ayant pas l'usage de l'écriture et des lettres, ils suppléent à ce défaut en se faisant une mémoire locale par des paroles qu'ils attachent à ces colliers dont chacun signifie une importance, une affaire particulière. Alors voyez-vous, c'est comme ça que les objets sont utilisés au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, jusqu'au début des années 1800. Les derniers wampums sont pas mal utilisés vers les années peut-être 1812, dans des contextes formels. 12. Je ne veux pas être si précis que ça. Ce que je voulais dire, c'est les années 1810, dans des contextes formels, et ça a commencé 200 ans plus tôt, donc dans les années 1610. Pendant 2 siècles, ces wampums-là sont utilisés dans le nord-est du continent. Dans le monde diplomatique autochtone, le wampum a plusieurs fonctions. Oups, qu'est-ce qui s'est passé là? On recule. Ouais. Donc, on veut soutenir la parole prononcée, c'est aussi pour sceller des alliances ou conclure une entente, procéder à la nomination des chefs, compenser la mort d'un individu, permettre de relâcher ou d'adopter un prisonnier et aussi pour inviter à lever les armes. Il y a plusieurs fonctions. C'est toujours le contexte dans lequel on échange le wampum qui va dicter le message à lequel le wampum est associé. Donc, par l'alternance des perles blanches et violettes, on va créer différents symboles, des formes géométriques, des lignes parallèles, zigzags, des pipes ou bien une hache, des figures humaines ou animales, des bâtiments, des écritures, des lettres et des symboles de croix. En fait, tout ce qu'on peut créer par l'alternance très, très binaire de blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Ces symboles-là, ça c'est un fait important à se souvenir. Oui, en général, ils signifient quelque chose. Par contre, ce n'est pas un système d'écriture. Ce ne sont pas des hiéroglyphes que l'on peut, déchiffrer et dont ils contiendraient toujours la même signification. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas lire en tant que tel un wampum. Mais on peut quand même deviner ce qu'il signifie. Et vous allez pouvoir faire l'exercice vous-même dans quelques minutes. Prenons une citation de Sir William Johnson. William Johnson, c'était le superintendant des affaires indiennes de tout le nord-est de l'Amérique. Il était très, très, très au courant des traditions autochtones. Il a marié lui-même une femme Mohawk et il était très impliqué dans toute la diplomatie. Et là, j'ai placé 3 wampums qui sont ici au Musée McCord. Ici, on regarde sa citation, il l'explique. En général, là, vers 1771, il envoie une lettre à Arthur Lee et il explique que les wampums en général sont faits de perles noires, donc violettes, qui sont peints en rouge lorsque l'on veut signifier la guerre. Il dit que les Autochtones décrivent les villages par des carrés noirs. Alors, on voit sur le wampum ici, il y en a probablement 5, qui réfèrent probablement à 5 villages, 5 nations. On ne sait pas lesquels, par contre. Il dit que pour les alliances, ils utilisent des figures humaines qui sont reliées par une chaîne d'amitié. Alors là, c'est clairement le deuxième ici. Il y a 3 figures humaines qui sont reliées par une chaîne d'amitié. Et il dit que chaque figure représente une nation. Alors voilà certainement un wampum qui renvoie à une alliance entre 3 groupes. Et il ajoute, une hache est toujours un symbole de guerre. Alors on voit ici ce wampum-là, on va y revenir tout à l'heure, c'est un wampum très important qui est conservé ici au Musée McCord Stewart et qui contient effectivement une hache. Et un fait intéressant, il dit que peinturé en rouge, ça veut dire la guerre, et une hache, c'est un symbole de guerre. Or, ce wampum-là, quand on le regarde de près, il y a aussi des pigments rouges dessus. Alors, c'est très certainement un wampum offert dans un contexte de guerre.
quand il parle de vermillon ou d'ocre, en fait, c'est les pigments qui étaient utilisés pour peindre les wampums. Ça, c'est un agrandissement au microscope de perles d'un wampum qui est conservé au Musée de la civilisation à Québec. Et on voit très bien les résidus là, d'ocre rouge ou de vermillon. Je ne me souviens plus c'était quoi. On avait essayé de faire l'analyse il y a de cela 20 ans. Et j'ai oublié un petit peu. C'est pas grave. Mais donc, c'est de l'ocre ou du vermillon. Là, il me reste quelques minutes. J'aimerais ça récapituler ce que je viens de dire. Par une série de constats. J'appelle ça des constats qui, à mon sens, viennent parfois à l'encontre des croyances populaires, de ce qui circule sur les wampums en général. Donc voilà. Premièrement, on l'a dit, les wampums sont tous post-contact. Le vrai wampum étant le produit du contact, donc de la rencontre entre les outils de métal européens et les traditions autochtones. Le geste de donner des perles est probablement pré-contact, mais le vrai wampum tel qu'on le connaît, il est après le contact. Je le mentionne parce que souvent vous voyez ça, des gens qui disent qu'il y a un wampum qui a 500-600 ans. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Les perles ont été fabriquées après le contact. Autre point important, les wampums ne sont pas la monnaie des sauvages, même si Jonathan Lainey a écrit en 2004 un livre qui disait cela. La raison pourquoi j'ai appelé ça la monnaie des sauvages, il y en a deux. Il y en a une qui est moins glorieuse, c'est que moi, quand j'écris des textes, j'ai toujours de la misère à trouver des titres. C'est ma faiblesse. Et ça, c'est mon directeur à l'époque qui m'a proposé le titre. J'ai dit, ben oui, voilà un titre, fait que je l'ai pris. Bon. Mais il y a une autre raison aussi qui est un petit peu plus logique, c'est que cette collection-là de wampum que j'ai étudiée, elle provient d'une collection numismatique. Il y a un numismate qui pensait collectionner la plus vieille monnaie du continent, hein, la monnaie des sauvages. Et donc, cette collection-là est rentrée dans la collection numismatique. Donc, comme je documente cette collection-là d'objets, le titre fonctionnait. Et c'est en même temps un piège, j'ai envie de dire, parce qu'on sait tous et toutes qu'il ne faut jamais se fier à la couverture d'un livre avant de juger son contenu. Alors, c'est un piège que je vous ai tendu en même temps. Voilà. OK. Ah oui, comme on disait, ben c'est ça. Les wampums, c'est des objets destinés à être offerts lors de conseils officiels pour soutenir la parole prononcée ou lorsqu'une demande a été soumise. Autrement dit, ce ne sont pas des objets pour communiquer avec les extraterrestres. Autre point, tous les wampums n'étaient pas destinés à être conservés sur le long terme. Effectivement, on voit dans les archives des wampums qui sont défaits, qui sont recyclés, qui sont cannibalisés, qui recirculent dans un autre contexte. Alors ça, c'est un autre fait qui fait partie de l'histoire des objets et donc qui est utile de mentionner. Autre point important, toutes les nations autochtones n'utilisaient pas les wampums dans leurs interactions internationales, diplomatiques. Il y avait des variations importantes selon la période, l'emplacement géographique et les groupes impliqués. Autrement dit, on pourrait conclure que les peuples nomades ne traînaient pas de ces objets-là, qui sont assez lourds, fragiles, assez imposants, quand ils partageaient partout sur le territoire. Donc, ça ne fait pas partie de leur tradition. Dans leurs relations diplomatiques, au lieu de donner des wampums comme ça, ils vont donner leur plus belle fourrure, parce que la tradition du don diplomatique, c'est une tradition autochtone qui est très, très, très ancienne, et l'important, c'est d'être généreux envers son interlocuteur. Autre point, ça je l'ai mentionné, les wampums ne sont pas strictement autochtones. Les nations européennes les ont également largement utilisés dans leurs interactions avec les peuples autochtones. Je l'ai dit au début, il n'y a pas de Canada sans les relations avec les Autochtones. Donc, dans leurs interactions avec les premiers peuples, les officiers coloniaux français, anglais fabriquent, produisent, conservent, donnent, délivrent des dizaines et des dizaines de wampums. On le voit dans les archives, c'est très clair. Et donc, ça fait en sorte qu'il est raisonnable de penser que les wampums qui sont aujourd'hui dans les collections muséologiques ou entre les mains des groupes autochtones ont possiblement été fabriqués par des Français et des Britanniques. Apparemment, en tout cas, je trouve ça important de le mentionner. L'autre chose qu'on disait tout à l'heure, les pictogrammes donc, ou les symboles ne peuvent pas être lus. Ce qui veut dire qu'il y a certains wampums qui ont les mêmes symboles, mais qui ont des significations différentes. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils impliquent des gens différents, des nations différentes, et qui ont été échangés dans d'autres contextes. Ce qui revient à dire que
les wampums ne peuvent être compris complètement que si les mots qui les accompagnent sont connus. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire des wampums? Les wampums sont toujours aussi précieux, intrigants, convoités, entourés d'un aura de mystère, sont considérés comme sacrés par plusieurs individus. Il y a un renouveau depuis les dernières années. Je ne veux pas dire que c'est depuis 2004, mais on sent que depuis les 10, 15, 20 dernières années, il y a de plus en plus de livres, d'articles sur le sujet. Il y a des reproductions qui sont fabriquées, qui sont expliquées et présentées publiquement. Plusieurs objets sont rapatriés vers les communautés et ils sont même utilisés devant les tribunaux. Il y a Jacinthe Ledoux, une avocate spécialisée en droit autochtone qui relève que depuis les années 80, au moins une trentaine de causes dans une trentaine de causes a été invoqué des wampums depuis les années 80. Et comme cette recherche-là date de quelques années, on peut penser qu'aujourd'hui, on est peut-être rendu à une quarantaine de mentions de wampums devant les tribunaux. Donc, les Autochtones vont les utiliser pour faire valoir leurs droits. D'où l'importance de bien les connaître. Aujourd'hui, il y a des artistes qui vont en reproduire. Ça, j'ai pris 4 exemples que je trouve fantastiques. Celui du haut, Vanessa Dion-Fletcher a reproduit un wampum qui porte les dates 1764. On sait qu'il a été échangé à Niagara en 1764, mais elle l'a fabriqué en billets de 5 $ qui sont roulés comme ça. Donc, ça fait une pièce énorme qui fait 2 mètres de large. C'est vraiment de toute beauté. Celui en bas à gauche, il est fait en cuivre et en aluminium par Michael Belmore. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est un wampum qui est vraiment exceptionnel aussi. Il est probablement qui va venir dans notre exposition. Et c'est Skawanati qui l'a fait. C'est un wampum intergalactique. Donc, c'est un wampum du futur. On voit des super-héros avec des capes qui sont dessus. Et lui, en bas, c'est un très beau message. C'est le wampum de la réconciliation. Il a été fait par mon ami Théa Rioulin et Michel Savard. Et les 12 bandes ici, donc, représentent les 11 nations autochtones et la nation québécoise. Donc, le wampum continue de vivre, continue d'être réinterprété. Alors, je trouve ça... Ah oui, ça, c'est un autre truc, c'est que j'ai apporté toute ma recherche sur les wampums Wendat et j'ai apporté ça au Centre de formation et de développement de la main-d'œuvre Wendat. Et les jeunes ont reproduit donc les wampums de leurs ancêtres avec des perles comme celles qui circulent présentement. Et vous pouvez voir que la reproduction ici, il y a quelqu'un qui a été plus patient que moi, il le fait complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi on est capable de le faire, c'est que David Ross McCord, le fondateur du Musée McCord, a rencontré les chefs Wendat à l'hiver 1895 et il les a toutes dessinées perle par perle. Donc, c'est comme si on avait le plan ou le patron pour fabriquer ces wampums-là, ce que les gens ont fait grâce aux archives de David McCord. Je trouve ça encore une fois fantastique, l'utilisation des archives. OK, là, je vais vous parler un petit peu de notre collection McCord et je vois qu'il me reste 15 minutes. Je me suis mis un chronomètre, je savais que j'allais parler trop. Mais c'est important que je vous les parle parce que c'est une collection exceptionnelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est exceptionnelle parce que d'abord, c'est la plus grande collection de wampums dans une institution publique canadienne. On a 13 wampums, je vais vous les montrer dans quelques secondes. Ensuite, c'est des motifs, il y a des motifs sur ces wampums-là qui sont absolument uniques au monde. Il n'y a pas d'équivalent. Ensuite, il y a certains wampums qui sont très bien documentés. Et donc, on les connaît depuis leur origine, depuis leur création. Récemment, comme Cynthia l'a dit, on a poursuivi la recherche sur ces objets-là dans le but de les présenter de façon adéquate. Et malheureusement, la provenance, bien souvent, elle est inconnue. On se bute à des cul-de-sac documentaires, c'est comme ça que je l'appelle. Et c'est bien dommage, mais ça fait partie de l'histoire des objets. Il faut être capable de l'admettre et c'est ce qu'on fera dans l'exposition. La majorité des wampums du musée McCord Stewart ont été vendus à David Ross McCord, le fondateur du musée, au début des années 1900, par David Swan. David Swan, c'est un individu de Kanesatake qui se promenait dans la région de la baie Georgienne, Toronto, Lac-Huron, aussi Oka et Kanawake, et il collectait, lui, des objets comme ça auprès des communautés et il les vendait à David McCord. Alors, voyons rapidement chacun de ces superbes... j'ai reculé. Superbe wampum-là. Voilà. Je parlais de wampum absolument unique. Celui du haut ici, là, où on voit des mains qui s'apprêtent à se toucher, ça, c'est unique au monde. Il n'y a aucun équivalent. Dans tous les wampums connus au monde, il y en a peut-être 200-300. Ça, c'est le seul qui existe de cette façon-là. En dessous de chaque photo, j'ai mis la seule information qu'on a. Donc, comme vous voyez, des fois, c'est source inconnue et des fois, ça en dit bien peu, comme le dernier qui est juste en bas.
Mais on peut quand même tenter de deviner, comme par exemple les deux wampums, le deuxième et le troisième, c'est probablement 5 nations qui sont reliées par cette entente-là. Malheureusement, on ne sait pas lequel nation dont on parle. Ça, c'en est 3. En voici 3 autres. Celui du haut, j'ai écrit possiblement de Wendake, puis je vous explique rapidement pourquoi. En 1846, il y a un individu qui vient à Wendake et il dessine un wampum que le conservateur lui présente. Il est très, très, très similaire à celui-là. Et il note dans son journal qu'il désigne un chemin ouvert. On voit ici l'idée d'un chemin. Et il dit « Le dernier wampum utilisé lors de l'investiture d'un grand chef est véhiculant cette idée que la nation dernièrement non guidée est à l'arrêt. » Moi, j'ai envie de croire que ça, c'est le chemin et l'arrêt pourra être ici au centre. A de nouveau poursuivi son cours habituel sous les auspices d'un chef qualifié. Pourquoi je pense que ça viendrait de Wendake? C'est qu'on sait qu'à Wendake, le grand chef Simon Romain Ondiaralete a été élu, ou nommé plutôt, sous l'approbation des 7 nations du Canada, donc par l'approbation de Kanawake, 2 ans plus tôt, en 1844. Et on sait que les chefs, à ce moment-là, ont envoyé un wampum à Kanawake pour inviter les représentants à venir appuyer la nomination du nouveau chef. Alors, quand Hugh, il dit, Hugh, c'est l'individu qui est passé à Wendake en 1846, quand il dit « le dernier wampum utilisé », et on sait que le grand chef, 2 ans plus tôt, a été nommé par Kanawake, et on sait que le wampum a été acquis à Kanawake. Moi, j'ai envie de faire le lien. C'est le genre de lien que les historiens, nous, on aime faire, à tort ou à raison, mais on essaie de comprendre l'origine des objets. Voilà. Alors, je vous en montre 3 autres. Lui, ici en haut, on le voit mal sur les photos, en fait, mais il est couvert de pigments rouges, probablement de l'ocre rouge. Donc, c'est probablement un wampum utilisé dans un contexte de guerre. Lequel guerre? On sait que pendant 200 ans, il y en a eu plusieurs. Malheureusement, on ne peut pas le dire. Le deuxième, c'est-à-dire, on l'a vu tout à l'heure, c'est probablement une alliance entre 3 groupes qui a été acquis donc dans la région de Toronto. Mais encore une fois, c'est le peu d'informations qu'on peut avoir sur les wampums. C'est très dommage, parce qu'on voudrait les expliquer davantage, mais souvent, on n'en a pas. On n'a pas plus d'informations. Lui qui est en bas, ça c'est un autre wampum qui est absolument unique. Il n'y a aucun équivalent dans le monde. Il y a une église ici à gauche, on le voit très bien. Il y a des gens qui se tiennent la main. Ils ont tous des vêtements différents que de ce côté-ci. Donc ceux à gauche, c'est probablement des robes noires à côté de leur église, donc des jésuites. Et là, il y a une croix au centre, et ensuite, il y a 3 autres individus ici qui se tiennent la main. McCord a prétendu que c'était le wampum qui commémorait la construction de la première église en bois en Huronie à Ossosané en 1638. Moi, je n'y crois pas, pour différentes raisons, mais une des raisons, c'est qu'on le sait, et je vais vous le montrer dans quelques instants, David Swan et David Ross McCord inventaient des histoires sur leur wampum. Et parfois, ça tord complètement la réalité. Et c'est ça. Donc, il faut prendre avec vraiment un grain de sel l'information qui accompagne les objets dans les collections. Voilà. Ensuite, en voici 2 autres. Celui du haut, on peut encore une fois imaginer une alliance entre 7 groupes. Or, on sait que dans la vallée du Saint-Laurent existait une confédération autochtone qui s'appelait les 7 Nations du Canada, ou les 7 Feux, parfois on disait ça. Et c'est donc ce qui regroupe les villages de la vallée du Saint-Laurent, les villages autochtones, qui incluaient donc les Anishinaabe, les Kanien'kehá:ka, les Abénaquis et les Wendat. Donc, c'est fort probablement un wampum qui implique les 7 nations. Là, je vais vous donner les exemples des wampums qui sont très bien documentés et pourtant qui ont été extrêmement mal interprétés à un certain moment. Ça, c'est le wampum qui a été longtemps conservé chez les Wendat. Moi, en passant, je viens de Wendake, j'ai oublié de vous le dire. C'est un wampum qui a été longtemps chez nous, à Wendake, et qui maintenant est au musée McCord. J'ai fait une recherche exhaustive sur le sujet avant que je travaille au McCord. C'est une coïncidence, c'est un wampum qui m'interpellait. Et là, finalement, je suis conservateur de l'objet. Je trouve ça fantastique, fantastique, fantastique. Ça ne m'appartient pas, ça appartient à... Je ne me mêle pas de ces choses-là, mais... Et donc, voilà. Là, l'interprétation qui est dit ici en bas, je ne la lirai pas. Oups, j'ai changé. Je ne la lirai pas, mais en fait, on associe ce wampum-là à la Grande Paix de Montréal. On dit que ça implique les Français, les Hurons et les Iroquois.
Et on dit que la hache, c'est la hache qui a été enterrée pour l'occasion, hein, parce que quand on enterre la hache de guerre, bien, on fait la paix. Donc, c'est un wampum qui a été associé dans les années 50 à la Grande Paix de Montréal. On sait que c'est faux. Et pourtant, cette information-là, elle a circulé pendant au moins 50 ans, parce que c'est l'information qui a été associée à l'objet au moment où il est entré au Musée McCord Stewart. Pourquoi on sait que c'est faux? Bien, il y a d'autres documents d'archives qui disent le vrai sens. D'abord, ah oui, juste ici en bas, ils disent, hein, la gravure indique à tort que la hache sur le wampum était un cadeau de Georges III. Pourquoi on parle de gravure? Bien, la voici la gravure. Au pied de l'individu, qui est Nicolas Vincent Tsawenowi, un grand chef, c'était écrit, il tient dans sa main le collier de wampum qui symbolise la hache de Georges III. Et en 1950, les conservateurs, les propriétaires ont jugé être en mesure et légitime de contredire le sens véritable du wampum. On sait aussi, Lord Dalhousie va à Wendake. Il rencontre le chef et le chef lui montre un wampum, donc, où il y a un tomahawk dessus et ça symbolise qu'il est prêt à lever la hache du roi à chaque fois qu'il va lui demander. Donc, c'est un wampum qui commémore une alliance militaire. Donc, et en plus, comme je vous disais tout à l'heure, ce wampum-là, il est couvert de pigments rouges. Donc, on a une hache, on a du pigment rouge et en plus, on a le différents témoignages qui disent que c'est la hache de Georges III. Donc, c'est probablement un wampum qui a été donné après les années 1760, après la conquête britannique, et c'est une alliance militaire. Et pourtant, à un moment donné, on a dit que ce n'était pas avec les Britanniques, mais avec les Français, pas en 1760, mais en 1701. On a changé complètement un wampum guerrier britannique avec une paix avec les Français 60 ans plus tôt. C'est complètement n'importe quoi. Je prends cet exemple-là pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Pour moi, c'est beau de raconter qu'est-ce qui s'est passé dans le temps de la Nouvelle-France et aujourd'hui, mais entre les deux, il y a quelque chose qui mérite l'attention aussi. Pourquoi ces wampums-là se sont retrouvés dans les collections? Qu'est-ce qui s'est passé? Si on prend cet exemple-là que je connais bien, on voit ici un des derniers grands chefs traditionnels élus à vie, François-Xavier Picard, Taourinché à gauche. Il porte le wampum comme ça. Il tient une hache dans ses mains. À côté, c'est Paul Picard, son fils. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, début 20e? C'est que, pour différentes raisons, les wampums ont cessé d'être utilisés de façon politique, diplomatique. Mais il y a une autre raison aussi qui s'est produite, c'est que les chefs élus à vie ont été remplacés par des chefs élus selon la loi sur les Indiens. Donc, le patrimoine collectif s'est trouvé à être transmis au sein de la famille plutôt qu'au sein des chefs. Donc, au lieu que ces objets-là soient transmis aux chefs traditionnels qui le remplacent, ils sont restés au sein de la famille. Et là, si on montre une autre photo, on voit qu'effectivement, les objets ont changé de main. Parce que Paul, il est ici à droite, il tient le wampum et la hache, et son père, François-Xavier, ne la tient plus. Donc, il y a eu un passage de la sphère collective et nationale, publique, à la sphère familiale et à la sphère privée. À ce moment-là, les individus qui se retrouvaient avec ce patrimoine-là collectif ont jugé, dans certains cas, et dans ce cas-ci, Paul Picard était très désavantagé financièrement parce qu'il y avait différentes difficultés, ils ont jugé qu'il avait le droit de vendre ces objets-là. Et ça tombait bien pour Cyril Tessier. Cyril Tessier, c'est le numismate. Vous vous souvenez? Le numismate, c'est sa collection, ça. Donc lui, il cherchait la monnaie des Indiens, j'ai mis des guillemets, et il cogne à la porte de Paul Picard qui a de très beaux objets, et à ce moment-là, Paul Picard met en gage son wampum et ne réussit pas à rembourser, et Cyril Tessier part avec le wampum. À partir de ce moment-là, le nouveau propriétaire a jugé adéquat et légitime de transformer le sens complet du wampum, dont on connaissait pourtant la signification. Il me reste 5 minutes si on va avoir le temps de discuter un peu. J'espère que vous avez plein de questions. Moi, j'aime ça, les questions. Et je vais vous donner un autre exemple. Ça, c'est un wampum qu'on conserve ici. Et c'est le fameux Two Dog Wampum Belt, le wampum aux 2 chiens. On voit Joseph Swan au Nazakanrat qui le porte ici en bandoulière. Ça, c'en est un wampum qui est gigantesque, qui fait probablement 10 ou 11 000 perles. Et, encore une fois, on va voir l'interprétation que David Swan fait quand il vend le wampum à McCord en 1919. Il parle de la commémoration des Ériés. Les Ériés, c'est une nation iroquoienne de la région des Grands Lacs.
Et là, on dit qu'on voit l'homme blanc et l'Indien, hein, parce qu'il y a deux figurines rouges et blanches qui s'alternent. J'imagine que c'est les peaux rouges et les blancs, je ne sais pas. Et là, il dit que la ligne sous leurs pieds, c'est la voie de la justice. Et là, les figures animales à chaque bout, c'est l'agneau de Dieu. Et la croix, bien entendu, représente la fidélité au christianisme. Encore une fois, par la lecture des archives, on sait que ça, c'est de la fabulation, c'est de l'invention, ça ne s'est pas produit. Je vous cite les chefs de Kanesatake, 1781-1788, expliquent chacun des wampums qu'ils présentent aux autorités coloniales. Ils le disent, la ligne blanche, c'est la longueur de notre terre. Oh, là, on tombe dans l'affirmation de leur légitimité sur le territoire. Bon, fidélité à la religion, le feu du conseil. Et là, ce n'est pas des agneaux, c'est des chiens de garde. Ce n'est pas la même chose, un agneau soumis et un chien de garde. Hein? Et il le dit, ce chien-là doivent protéger notre territoire. Et c'est ce qu'ils font depuis 3 ans. Ils aboient pour nous prévenir que notre territoire est menacé. Donc, on est dans un processus d'affirmation de droit sur le territoire qui est complètement transformé par les nouveaux propriétaires qui véhiculent donc de l'information absolument farfelue, on va dire, sur ces objets-là, qui sont pourtant très importants pour les Mohawks Kanesatake. Donc, il faut toujours se méfier des informations qui nous parviennent ou qui ont été attachées aux objets. C'est toujours des points de départ extrêmement importants, mais dans un esprit critique et pour la méthode historique, il faut toujours s'assurer de les contre-vérifier et de les questionner. Voilà. Il me reste un petit 2 minutes 30 et je vais vous parler rapidement de cette exposition-là qu'on est en train de préparer. C'est une expo qui a été développée au Musée du Quai Branly de Paris avec des experts du continent ici. Donc, moi, je faisais partie de ça. Ils sont allés chercher des experts chez les Abénaquis, à Wendake aussi, mais aussi chez les Sénéca du nord de l'État de New York. Et d'ailleurs, tout à l'heure, à la pause, je prends ma voiture et je file vers le Seneca Art and Culture Center, puisque cette exposition-là vient d'abord en Amérique du Nord, chez les Sénéca de l'État de New York, pour 6 mois, et ensuite, elle vient ici. Donc, une exposition développée par un comité scientifique que nous, on va beaucoup augmenter, parce qu'on va mettre les 13 wampums de notre collection. Mais en plus, puisque ça fait 20 ans que je travaille sur le sujet, je connais les wampums de la Banque du Canada, de Parc Canada, du séminaire de Nicolette, du Musée de la civilisation, du Musée Huron-Wendat et aussi du Musée de l'histoire où j'ai travaillé pendant 5 ans. Alors, j'ai appelé tous mes anciens collègues et je leur ai dit « Hey, on met tous nos wampums ensemble, ça va être vraiment quelque chose. » Et donc, oui, c'est l'expo ultime puisque ça sera une exposition historique. Et là, je sais que j'ai l'air de faire mon vendeur, mais je regarde les faits, là, ça ne s'est jamais fait. Dans une institution publique, il n'y aura jamais eu autant de wampum. Présentement, il y en a probablement 30 qui vont être exposés. Et si le Musée de l'Histoire, d'ailleurs, s'ils nous écoutent, on attend votre réponse, si ils nous répondent et si Chartres accepte aussi, on va peut-être en avoir jusqu'à 40 wampum. C'est absolument fantastique. Alors, voilà. Et aussi, notre exposition va inclure des artistes d'ici. Donc, Skawanati qu'on a vu avec le wampum intergalactique sera là. Et il y a d'autres wampum aussi, d'autres artistes, c'est-à-dire qui s'inspirent du wampum qui vont être dans notre exposition. Et je veux juste vous dire, écoutez, regarde, 3, 2, 1. J'ai jamais été aussi précis que ça. C'est fabuleux. J'ai fait 4. OK, c'est bon, on a compris. Excusez, comment ça s'arrête? Oui, bonjour. Moi, j'aimerais juste savoir, premièrement, j'ai vu qu'on employait le terme collier, ceinture, sangle de poitrine. Ouais. Donc, est-ce qu'un wampum, c'est toujours un accessoire vestimentaire? Ensuite, est-ce qu'on lui donne un nom, comme par exemple en fonction de sa longueur ou de sa forme pour savoir si c'est une ceinture ou une sangle de poitrine? Puis aussi, est-ce que tu sais s'il y a des règles, si c'est porté avec des vêtements, est-ce qu'il y a des règles comme à respecter ou je ne sais pas trop, là, je ne sais pas comment dire. C'est une très bonne question. Merci de l'aborder parce que c'est effectivement un enjeu de traduction, tout simplement. Moi, ça fait des années que je me bats pour remettre le mot collier sur la map
parce qu'effectivement, souvent, on va traduire l'anglais wampum belt par ceinture de wampum. Or, c'est ni un ni l'autre. Ce n'est pas un vêtement. Les wampums, quand ils sont conservés par les chefs, ils mettent ça dans un sac, puis ils mettent ça en dessous de leur lit. Et quand vient le temps de les sortir, ben là, ils les étendent sur une corde, mais ils ne les portent pas. Honnêtement, ben, il y a quelque chose aussi, c'est que, comme on voit ici à gauche, on l'a mis autour du cou. On le voit dans les archives, souvent, quand on accepte un wampum, on le tient comme ça, mais on peut le mettre autour de notre col, hein, collier. Mais ce n'est pas un collier comme un ornement, c'est juste qu'on peut le mettre ici. Mais ce n'est absolument pas une ceinture. Si vous regardez l'étymologie dans le dictionnaire d'une ceinture, ça va autour de la taille. Ça, ce n'est pas des objets qui tiennent les pantalons. Ça n'a rien à voir avec la taille. Donc, ce n'est pas des ceintures, ce n'est pas des colliers non plus, mais on les appelle comme ça. Parce que si on appelait ça une bande de wampum, ce serait comme, ben, je sais pas, je trouve pas ça beau. Mais oui, une bande perlée de wampum, on appelle ça un collier. Les Français, quand on lit les archives, ont toujours parlé de collier. Et les Anglais ont toujours parlé de belt, mais jamais de ceinture. Ouais, c'est ça. Mais donc, comme je montrais au début, c'est qu'on peut faire des manchettes, parce que c'est des perles très précieuses, donc on peut s'en orner le corps. Mais des manchettes comme ça, ce n'est pas des colliers de wampum. Les colliers de wampum qui supportent la parole et qui contiennent la tradition, ça ne s'applique pas dans ce cas-là. Donc, c'est les deux. On peut s'en orner, mais on fabrique. Autrement dit, une fois que c'est sous forme de collier de wampum ou de wampum belt, là, on change de fonction. On n'est plus dans l'ornement, on est dans la diplomatie et on est dans la tradition orale matérialisée par l'objet. Non. J'ai une question qui vient de Zoom, de Jocelyne Bonnier. Elle veut savoir quel est le plus vieux wampum trouvé, où, par qui, et les wampums ne sont donc pas portés en parure. Bon, ça, à quoi tu as un petit peu de répondre, mais il y a la première partie donc sur le plus vieux wampum trouvé, où, par qui. Ben, c'est drôle qu'on est sur cette photo-là parce que celui au centre, là, Virginie Imac HURDD, ça, c'est des écritures latines. Hein? C'est le don donné des Hurons à la Vierge Immaculée. Et lui, selon les recherches, il serait daté de soit 1654 ou soit 1666. Mais quand même, on est milieu 17e siècle. Et ça, c'est un des plus vieux documentés. Les autres, il y en a peut-être des plus anciens, mais des anciens connus, documentés, ça, on ne le sait pas. Mais un qui est bien documenté, c'est celui-ci, et ce serait un des plus anciens. Il y en a un autre qui est conservé en Angleterre au Ashmolean Museum, et lui, on sait qu'il est rentré dans la collection avant 1656, je pense. Donc, c'est probablement un des plus anciens aussi. Mais donc, on est toujours autour des années 1650 environ, pour ce qui est documenté. J'ai aussi Brenda Tapia de Zoom qui veut savoir pourquoi le wampum est-il devenu un élément important de l'identité graphique de l'exposition Voix autochtones d'aujourd'hui? Ah. Je sais pas. Je suis désolé, c'est plate comme réponse, mais on était une équipe, puis moi, je me suis joint à la commissaire Elisabeth Kane, qui travaillait avec la scénographe Mélanie Crespin, et c'est des choix qui ont été faits. Mais si je peux me permettre un élément de réponse, c'est que le wampum étant un objet de relation, d'alliance, eh bien, ça correspond parfaitement avec la thématique de l'exposition qui veut favoriser la rencontre. Bonjour. On sait que les femmes autochtones étaient très instrumentales dans la procès de la diplomatie, surtout dans les nations comme les 6 nations. Alors, est-ce que c'est les femmes qui fabriquent les colliers de wampum, surtout? Oui, effectivement, les femmes vont, dans les sociétés iroquoiennes, les femmes, on le sait, ils ont un poids énorme, un poids décisionnel. Donc, les hommes font la politique, vont à l'extérieur, mais ils apportent les paroles des femmes. Donc, effectivement, les femmes fabriquaient les wampums que les hommes portaient vers l'extérieur. Ceci étant dit, c'était pas une tâche restreinte aux femmes.
Parce que, par exemple, les Français et les Anglais, quand ils fabriquent des wampums, ils ne vont pas nécessairement demander à une femme autochtone pour le faire. Donc voilà, un peu tout le monde pouvait en faire, mais c'est vrai que les femmes, c'était une tâche qui était davantage réservée à la sphère féminine. J'ai une autre question de Zoom de la part de Danielle Sauvé qui dit qu'elle a bien hâte de voir l'exposition. Elle dit les wampums sont surtout iroquois. Est-ce qu'il y a un bon pourcentage de provenance Wendat? J'ai envie de dire oui. C'est vrai qu'on associe en général assez systématiquement les wampums aux Six Nations, aux Haudenosaunee. Mais on le sait qu'à travers 200 ans, il y a plusieurs groupes qui ont fabriqué des wampums, vraiment. Donc, d'avoir le réflexe de les associer aux Haudenosaunee, moi, je trouve que c'est un petit peu réducteur parce que, justement, les Wendat en ont fabriqué énormément. D'ailleurs, celui-là qu'on voit ici au centre, il est Wendat. Celui qu'on voit à gauche, il viendrait des Illinois, une des 4 nations illinoises qui ont remis ça au roi de France en 1725. Donc, par exemple, il y a d'autres wampums qui sont bien documentés et qui ne sont pas du tout des Six Nations. Ceci étant dit, oui, les Six Nations, c'est reconnu. On en ont fabriqué énormément et dans les archives, ils le disent, les Français, les Iroquois, ben, ils les appellent comme ça à l'époque. Ce sont eux qui en fabriquent le plus, qui en conservent le plus, qui en offrent le plus. Fait qu'effectivement, les Six Nations Haudenosaunee sont les principales utilisatrices. Oui, donc ça va être la dernière question. On va devoir enchaîner ensuite. Bonjour, merci pour la présentation. Ma question, c'est jusqu'à quel point les wampums sont importants pour les communautés autochtones? Est-ce qu'ils sont importants ou pas? Le degré de la sacralité de ces... Aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Ah oui. Et puis, ma deuxième question qui est reliée, est-ce qu'ils peuvent faire objet de demande de restitution si jamais ils sont importants et sacrés? Absolument. Merci. Ben oui, la réponse est oui à tout ce que vous posez. Sont extrêmement importants. Ils sont vus comme des objets sacrés, des objets constitutifs de leur légitimité, de leur identité, à plein de niveaux. Hein. La spiritualité va même embarquer dans toute cette importance-là. Mais aussi, quand il y a des objets qui sont rapatriés, donc pour répondre à votre deuxième question, oui, il y en a beaucoup. C'est drôle, la lumière. Il y en a beaucoup qui ont été rapatriés déjà depuis les années 1980, notamment à Oshawken, Grand River, mais aussi dans l'État de New York, chez les Onondaga. Et à ce moment-là, c'est toujours des événements extrêmement importants d'un point de vue culturel, local, identitaire. Ça amène une résurgence, une fierté, une reconstruction, réaffirmation. Donc oui, c'est des événements extrêmement forts. Nous, au musée McCord Stewart, on n'a pas reçu encore de demande de restitution, même s'il y a des objets qui sont bien documentés. Je vous ai parlé d'un wampum de Kennesaw-Take, je vous ai parlé d'un wampum de Wendake. Peut-être qu'un jour, il y aura des demandes de restitution qu'il faudra considérer. Merci, Jonathan. Our next lecture is going to be in English. Sarah Serban is conservator of objects at the McCord Stewart Museum. She holds a Master's of Art Conservation from Queen's University and a master's degree in art history from Concordia University. And before becoming a conservator and embarking on her career in conservation, she earned a bachelor's degree in music performance from McGill and was a tenured violinist with the Winnipeg Symphony Orchestra. Sara played a critical role in the museum's in-depth survey of the museum's collection of Northern Northwest Coast basketry for the 2019 exhibition Sting Kaukangs, Haida Supernatural Stories. Today, she will speak about the deeper understanding of what the baskets represent that she gained from this exercise and how it informed the treatments that were deemed appropriate to these types of objects. Sarah. Bonjour tout le monde. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us. I won't be passing around examples like Jonathan has. I'm sorry, I didn't bring anything. I have a little picture of a slug that I took last fall. That'll show up later, so just something to wait for on the personal side.
Okay. In 2019, the McCord Stewart Museum presented an exhibition on Haida art and culture entitled Haida Supernatural Stories. As part of the preparation for this, along with my fellow conservators Anne Mackay and Sonia Kata, we began work on a series of woven baskets and hats. The selection process for the specific basketry examples to be displayed involved consultations with the Haida artist Kwiwa Jones, who served as guest curator for the show. And this is an image from the Vernissage. That's Kwiwa on the left, dancing with Ariane Medley and John Brent Bennett, both Haida artists, whose works were shown in the exhibition. Some of the choices to be displayed for the basketry were curious in the sense that they had previously been identified as Haida. However, with Kwiwa's input, were later attributed to other cultural groups present in this geographical region. This in turn led to the start of a conversation focusing on distinctive characteristics attributed to these groups. To situate the artworks I am discussing today, I am referring to the northern northwest coast of North America, and specifically the Haida, Tlingit, and Kwakwakakwa communities. Inspired by our collaboration with Kwiwa, we embarked upon an in-depth analysis of the baskets to be treated for the exhibition, as well as a more far-reaching examination of basketry in the collection, having been identified with Northwest Coast provenance. While this was not our first experience with basketry from this particular region, we took the work for this exhibition as the opportunity to undertake a more detailed study of stylistic differences between communities based on fabrication techniques, as well as typical forms of embellishment. Even though the materials used in weaving techniques are similar in many aspects, there are certain elements that signify differences between traditions and cultural communities. That said, with movement of individuals due to factors such as intermarriage, the resultant exchange of ideas and traditions can hinder the precise identification of the source community. And before continuing further, it is important to state that we do not come from the same cultural backgrounds from which these baskets originate. In recent years, there has been much debate as to how to care for Indigenous material culture in museum collections and what is deemed appropriate. As non-Indigenous conservators, we understand that these artifacts are not inanimate, and as such, our responsibility to them extends beyond to the makers as well as to their descendants. Our work involves not only an aesthetic and technical approach, but perhaps more importantly, an emotionally intuitive approach, all within the framework of the Conservation Code of Ethics. Our interactions should not fundamentally change the artifacts, and with this in mind, how far do we go with an intervention? Working with Kwiwa complemented conversations we have had with notable northern northwest coast weavers, which have informed a lot of our recent treatments. Haida weaver Isabel Rorick's works can be found in many private collections and have been collected by museums such as the Canadian Museum of History, the Vancouver Art Gallery, the Seattle Art Museum, and the British Museum, to name a few. Tlingit weaver Terry Rothkar, who passed away in 2016, was named a National Endowment for the Arts National Heritage Fellow in 2009, and has collaborated extensively with the National Museum of the American Indian in Washington, D.C. Isabel and Terry provided invaluable information about the fabrication of this type of basketry, as well as their processes for gathering and preparing materials. Don Glinsman, whose 2006 doctoral dissertation on Northern Northwest Coast spruce root hats provides an encyclopedic reference of the various forms and techniques used specifically on hats and contributed through phone conversations and email exchanges. Dawn worked closely with both Isabel and Terry, and when researching her dissertation included several of the hats here at the McCord Stewart. The relationship between the three provided inspiring approaches to the subject. I cannot thank them enough for the generosity and enthusiasm with which they shared their knowledge. To quote Steve Henriksen, curator of collections at the Alaska State Museums,
Baskets are the vessels of life and meaning, representing the lives of their weavers and the history and the survival of the Haida and Tlingit cultures. A basket, precious alone for the roots from which it is woven, is a revealing snapshot of the life of its weaver, her family and clan, and her time in history. We think of baskets as receptacles, objects with which to store things, but they are so much more than that. Their uses are wide-ranging, and they are created for a variety of purposes, including food gathering, preparation, and storage, clothing, ceremonial uses, and eventually those made for sale. Probably the most important use for basketry is in the gathering, storage, and preparation of food. The type of food to be gathered dictated the materials and form employed in their weaving. Those used to gather berries were often woven from flexible materials, which allowed the basket to be folded and stored flat. Shallow round versions, such as this one, were ideal for sorting berries, or in a larger format were used to hold weaving materials and tools. Open weave versions, like the one illustrated here, functioned for straining food such as fish to obtain their oils, and because they allowed for easy rinsing and water drainage, were ideal for gathering clams and seaweed. Before the introduction of metal pots and kettles, baskets, along with wooden cooking boxes, were used for food preparation. Because plant fibers swell when wet, a closely woven basket can become watertight, making it useful for cooking. Water would be added to the vessel, along with ingredients such as fish or meat. Fire-heated rocks were placed in the water to heat the contents, and as the rocks cooled, they were removed and replaced with newly heated ones. Oval and round trays such as these ones were used for serving food. And this beautifully embellished little basket is a drinking cup. Covered baskets were used by women as work baskets or to store trinkets or other small items. The lids often had a hollow knob at the top, which sometimes contained pebbles or shot that rattled when manipulated. These baskets were often highly decorated and became very popular as items for sale to tourists in the 19th century. While use as clothing may not immediately spring to mind, woven hats and capes have been standard rain gear on the Northwest coast for more than 600 years. Capes, such as this one woven from shredded yellow cedar bark, provide excellent protection from the rain, as the bark sheds water. Further to this, the material has a quality similar to wool in that it insulates against the cold, even when wet. Basketry often played a prominent role in ceremonies. Woven hats may have crest designs painted on their exterior. On the northern Northwest coast, twined basketry rings called skills by the Haida and Tlingit may be placed on the top of hats and symbolize the high status of the wearer. In some instances, baskets are regarded so highly, they are considered crests themselves. Among the Chilkat Tlingit, for example, an enormous basket known as the mother basket measured almost 3 feet both in height and diameter. The basket was used to hold large quantities of food, and through its repeated use and display at potlatches, the basket earned the status of a crest. When it wore out, a new one was woven to replace it. In the 19th century, contact with Europeans brought diseases such as smallpox and measles, for which communities had little resistance. Their populations declined sharply, leaving them less likely to resist encroachment by outside forces. The arrival of settlers and missionaries in the mid-19th century drove the shift from a trade economy to a cash economy. With the arrival of more durable and less expensive wares, such as metal pots and storage trunks, the demand for some types of baskets decreased. As their importance as utilitarian articles waned somewhat, they gained a new function as items sold to collectors and a newfound popularity in the burgeoning tourist trade. Railroad and steamship travel made access to remote areas more accessible. Tourism in the American West and the Northwest coast became a major activity by the late 1800s. We have some pages for one of Emily Carr's journals in which she's detailing how they went, before they went back home, they were stocking up with souvenirs for friends back at home. Popular literature and the works of visual artists such as Paul Kane, Edward Curtis, and Emily Carr romanticized Indigenous peoples. Scholars dedicated work to record languages and culture, supplementing the written material with photographic documentation.
Some of these publications in turn inspired articles written on the subject in women's magazines and journals. Newly formed basketry societies became a means of fostering the appreciation and study of this art form and gave rise to a basketry craze. It was considered the height of fashion to have a corner in one's home dedicated to the display of one's collection. So the majority of the baskets I'm presenting today were collected by two Montreal women, Valina Molson and Alice Peck. Valina Molson was originally from Portland, Oregon, and it was here that she began to collect and study West Coast Indigenous weaving. Her research aimed to identify makers as well as the raw materials and stylistic details used, and led to the eventual publication in 1896 of an article entitled Basketry of the Pacific Coast. She purchased the baskets in her collection from various dealers. However, some may have been bought directly from weavers while she was still living in Oregon. She moved to Montreal in 1898. Alice Peck was one of the co-founders of the Canadian Handicrafts Guild, and it was she, along with a fellow guild member, May Phillips, who began working with Indigenous women at the beginning of the 1900s. Alice acquired some of her baskets through the Guild, while others were purchased from the artists themselves. The Canadian Handicrafts Guild, under the auspices of reviving Canadian arts and crafts, felt that they needed to look beyond their upper-class Anglo-centric urban experiences in order to find a new, original source for quality workmanship and design. Among the artistic traditions they focused on were those of Indigenous communities. The Guild held in high esteem the crafts whose design, techniques, and materials displayed no European influence, labeling them as more authentic. Viewing this through a contemporary lens, there is much to be said about how their well-meaning attempts were compromised and that they were appropriating another's cultural material for their own. As part of their annual calendar, the Guild put on an exhibition at the Art Association of Montreal, and this exhibition included a large section dedicated to basketry. By exhibiting Indigenous handicrafts, the Guild hoped to renew interest in producing this type of work, in addition to demonstrating to the non-Indigenous population that such work existed. The basketwork and weaving section, convened by Valina Molson, was organized to serve this purpose. Her collection formed the center of one of the exhibitions. In highlighting these baskets in this way, the goal was to change their common perception from curios, instead presenting them as artworks. Through their contact with the various communities, women of the Guild wished to preserve and revitalize living traditions, with the added bonus of making them profitable. Drawing upon the benefits that came with the political and social strata to which the women belonged, for they were well ensconced in the Anglo elite of Montreal, their efforts to call attention to Indigenous arts and crafts made them one of the first groups to oppose the assimilation policies of the Department of Indian Affairs. For it was certainly policies put forward by the government, those that banned the potlatch and other ceremonies, that resulted in the souvenir market as one of the few legal outlets for Indigenous craftsmanship. This in turn contributed to the belief that Indigenous cultures were disappearing and led to increased interest in collecting and acquiring Indigenous belongings, especially northern Northwest Coast material. While the government was busy legislating Indigenous groups away from their cultural heritage, the Guild was equally busy mounting exhibitions to spotlight these traditions. They were also prudent enough to understand that the only way to keep the traditions relevant was for younger generations to learn from their elders. So while the Guild was engaged with trying to preserve these skills, the resultant keen interest in the art form inspired another initiative that posed a risk to the authenticity of the traditions. Manuals and how-to kits, such as Indian baskets and how to make them, by George Horton James, were advertised to non-Indigenous women so that they could make their own. Their popularity decreased the demand for authentic baskets, thereby eliminating some income from the Indigenous communities. More insidious was the marketing strategy targeting school children, especially those at American Indian boarding schools, under the tutelage of non-Indigenous instructors. The introduction of non-traditional materials and the how-to books in the boarding schools was in league with the assimilationist goals of diminishing Indigenous knowledge and culture, and in some instances, the very existence of these baskets convoluted what was viewed to be authentic craftsmanship when some of these baskets ended up in museum collections.
As UCLA Getty professor Ellen Perlstein has so succinctly stated, traditional basketry production, based on plant gathering and live instruction, including oral exchanges from experienced older weavers to younger relatives or tutors to apprentices, were superseded by teaching practices whereby acclaimed weavers provided materials and instructions to classes of novices. So the integral first step of the creation of a basket involves the harvesting and preparation of the materials for the baskets. For the baskets I'm discussing today, those materials are spruce roots and cedar bark. To quote Isabel Rourke, you can't fake weaving. It's either something you can do or you can't. It takes a lot of discipline to get to the point where it looks really beautiful. From gathering the roots properly, to cooking them in the fire properly, to learning how to split, to weaving. The whole process is time-consuming, and it takes a lot of work to become a good weaver. You can't go out and just purchase the materials. You have to go right to the source and create the whole thing yourself. Sitka spruce is found throughout the West Coast dense temperate rainforest. The tree is fairly tolerant of salt and can therefore survive on rocky headlands or along beaches exposed to salt spray. When gathering roots for use in weaving, potential sites are chosen for the presence of sandy areas near the shore with few stones, so that the roots grow long and straight. The mossy ground cover is gently removed and roots of an appropriate diameter are chosen. Harvested roots are commonly from 3 to 20 feet long, and in some instances can be up to 50 feet long. Those who harvest the roots have an immense respect for the trees and what they provide, and once the roots have been removed, the moss is carefully replaced. Within a day of removing the roots from the soil, and before they have had a chance to dry, the bark is removed. A coiled root is placed on hot coals and carefully turned with a long stick until the bark starts to peel, a transition which is often signaled by the hissing sound of the sap boiling away. The cooked bark is removed by pulling the root through a split stick or board, the base of which has been inserted firmly into the ground. By pulling the root through the narrow opening, the bark is stripped away, revealing a cream-colored inner root. The inner root is now split once lengthwise and can either be coiled and stored for use throughout the year, or immediately split additional times into warp and weft strands for twining. Each remaining half of the split root may be split again 1 or 2 times, depending on the size of the root and the quality of the material remaining. Each half section of root is composed of 3 grades of material: the outer root layer with a glossy surface where it was originally in contact with the bark, a second layer with an unpolished surface, and a pithy inner core which is discarded because of its unsuitability for weaving. The first layer was usually selected and split into finer strands for the weft, giving the completed basket a smooth, lustrous finish. The second inner layer is used for the warp strands. And to put things in perspective, a woven hat can require the harvesting of roots from an area roughly equivalent to 6 football fields. As with the gathering of spruce roots, red and yellow cedar harvesting is a sustainable practice. After the bark has been stripped from the tree, new bark will not grow back to cover the spot. However, if done properly, the tree will continue to grow around this alteration. Because of this, one only takes what is required so that the tree remains alive. The distinctive scars left behind are usually long and tapered in shape. A horizontal cut is made through the bark near the base of a tree, and the loosened bark is pulled up, using a slight twisting motion until the upper end narrows to a point and breaks away. Once stripped from the tree, the outer layers must be separated from the inner bark. After that, it is traditionally stored for 1 year, and then further processing, such as soaking it in water and pounding it to soften fibers, is required before weaving may start. It is possible to find living trees bearing these markings that date back hundreds of years. Used by Indigenous peoples in their cultural traditions, they are referred to as culturally modified trees, or CMTs. Modified in this instance means that the trees are altered through sustainable harvesting techniques that have been practiced and passed down through generations. Generally, material harvested impacted no more than 1/3 of the circumference of a tree. Some trees display a series of scars indicating material was harvested more than once, but with decades between harvests.
CMTs are of immense cultural and spiritual significance to the descendants of those who came before. They are also of legal significance. Because the age of a tree can be precisely recorded, they are proof of traditional long-term occupancy and use of forests, so serve as testaments to the strength of claim when Indigenous rights are under discussion. So now that we know where the material comes from and how they are prepared, it's time to discuss weaving. Weaving in its simplest definition is a textile art in which two distinct sets of threads or yarns, the warp and the weft, are aligned perpendicular to each other and crossed over and under to form a fabric or cloth. Basketry takes the basics of this and with different combinations of weave crossings, called stitches, creates three-dimensional objects. The techniques employed in the fabrication of the basketry I'm discussing today use a combination of twining and plaiting techniques. Many of us are most likely familiar with the simple plaiting techniques, I'm sure, from simple weaving projects using strips of colored construction paper, for example, made when we were in elementary school. From plaiting, we move on to twining techniques, which incorporate extra strands and begin to be more complicated. Plain or two-strand twining is the most common stitch and is used where strength is required. The weft can be twisted around the warp in two directions, producing either an S or Z pattern. With plain twining, different decorative patterns are produced when weft strands of different colors are used. When the number of warp strands is odd, the result is the strawberry weave. And when the number is even, the result is the cockleshell weave. Between weave consists of alternating rows of plain twining with plaiting and requires less material than plain weaving. Open cross-warp twining incorporates warps bent diagonally so that they cross, and a row of plain twining secures the diagonals at the point of intersection. This technique is used where good air or water circulation is required, such as for baskets used to gather clams. Another variation of twining, known as twill twining, involves wrapping weft strands around pairs of warp strands, alternating the pairs with each successive row. Twill twining is used in combination with plain twining in order to create a series of patterns resulting in a technique known as skip stitch. The geometric patterns commonly found on the brims of hats and the upper borders of some baskets have names such as spiderweb, salmonberry, slug trail, and dragonfly. And there he is, his moment in the spotlight. Comparing the photo of the slug and the trail it leaves behind with the skip stitch pattern on the right, one sees the zigzag weaving pattern and its reference to the slug's meandering movement. The technique of three-strand twining is stronger than plain twining and is often used for the progression from the bottom to the sides, thus reinforcing the point of transition. And to finish, the ending or edge is completed with plain or three-strand twining or one of several distinctive styles of braiding. Before the weaving process begins, the root strands or bark are soaked in water to make them flexible, because once dry, the strands are quite hard and brittle. As it is impossible to soak the continuous warp strands once in place, they are remoistened as needed throughout the weaving process. The baskets and hats are woven from the top down, in the case of haida weaving, or the reverse for tlingit weaving. For the upside down method of weaving, haida weaving, the basket is usually stabilized over a wooden disc mounted on a wooden stand. A weight of some sort is positioned on the top to keep the basket in place during the weaving process. And it all starts like this. For the start, narrow strands of the inner spruce root are arranged in a series of crossed warp strands radiating from a central point like the spokes of a wheel, around which one or more strands of weft are twined. This grouping of original warp strands remains continuous throughout the entire process of the creation of the basket. Additional warps must be added as the diameter of the base increases and are spliced in where necessary. At the point where the start has reached the desired diameter, the warp strands are folded and the tension on the twined root is adjusted to bring about the desired shape for the basket. Weaving materials are sometimes dyed before use to produce bands of color or pattern, such as the aforementioned strawberry or cockleshell. Dyeing originally used naturally occurring materials to achieve the desired colors, and in some instances, weavers would sometimes boil colorful European fabrics to extract the dye and use that on the material.
The introduction of synthetic dyes in the mid-19th century brought about a change in color schemes, as they provided a broader range and brighter colors from what had been available using natural dyes. Further embellishment utilizes false embroidery, a technique that employs natural or dyed grasses or maidenhair fern stems, which are wrapped around twined rows as they are woven, producing a series of geometric patterns. The grass or fern stem is wrapped around the weft strand as it passes to the outside of the basket, so that the resulting pattern only shows on the outside. And there are a number of traditional false embroidery patterns, of which these are just a few examples. As I stated at the beginning of today's presentation, a large part of our work as conservators is involved with the materiality of the artifacts. And with that in mind, it is important to understand how they have functioned during their lifetime and how that has resulted in their present condition. The majority of the baskets I'm discussing today date from approximately 1825 to 1920, and with their age comes a significant increase in embrittlement of the materials. Both the spruce root and the cedar bark oxidize with time, darkening as a result, although this alteration is more dramatic with the spruce root. Once cream-colored, the spruce roots have become a lustrous, darker brown color. In the very process of harvesting and preparing the two materials, with its associated cycles of wetting and drying, puts the plant fibers through a number of stresses. Mechanical damage to plant fibers can result in flattening due to physical pressure, causing cell collapse. Warp strands bent and folded during weaving are compressed at the bends, potentially weakening the structural integrity at this point. Edges, whether folded or finished with braiding, are often sharply defined and prone to abrasion. Baskets folded for storage go through stresses each time they are folded and unfolded. Institutions charged with the care of some of these artifacts are sometimes the worst perpetrators of damage, as evidenced by the manner in which basketry was displayed during exhibitions, such as those put on by the Canadian Guild of Crafts. Hanging the baskets from one specific point, or by nailing them to the wall, puts a stress on this point of contact and can put holes in the woven matrix. Conservation approaches have changed considerably, and previous interventions used to stabilize breaks in basketry have sometimes resulted in further damage. I realize that I've presented a lot of information so far, but this is to give you an idea of what kind of preparation goes into our work before we begin our practical interaction with the baskets. And with this in mind, I'm now going to discuss some of our treatments. To address aesthetic and structural differences between cultural traditions, we designed a checklist to aid in identification. We were curious about the similarities, but also how certain stylistic influences were present in baskets from other communities on the Northwest coast. As mentioned earlier, orientation of the basket during weaving is different between Haida and Tlingit. A Tlingit basket is woven in an upright position with the weaving motion from left to right. Each row of twined weft finishes slightly above the previous row, creating a jog down. The Haida also wove from left to right, but because the position was inverted, the result was a jog up. Another difference is in the form of embellishments. Historically, Haida weavers favored bands of dyed twined roots and intricate skip-stitch patterns near the rim. The most prominent Tlingit embellishment was the extensive use of false embroidery. That being said, there are several exceptions, and weavers from various communities exchanged techniques, resulting in hybrid designs. Using the checklist, we came to find obvious and less obvious stylistic details that helped with understanding the origin of the baskets. We also experimented with mock-ups of starts and various styles of twining. The degree of interventions performed on the baskets was wide-ranging, as some were in very good condition and only needed a light cleaning. Others required loss compensation for small areas, while some had serious structural issues resulting from wear or previous treatments, or large areas of losses to original material. This small berry basket, and we believe that it is a berry basket because we see typical staining on the root, had several losses originating from small splits along the top edge. The finishing of this edge incorporated a 4-strand twined braid. The losses of spruce root were more important from an aesthetic standpoint and didn't have an effect on the overall structural stability.
Nevertheless, because the loss was from along the exposed top edge, meaning that both sides of the fill could be seen once in place, a fill loyal to the original braiding was constructed. Pieces of acid-free card were cut into fine strips with the same dimensions as the spruce root warp strands. These were sandwiched between layers of a type of paper that we often incorporate into treatments, because it can be used to create sculptural and textural imitations of myriad materials, from fur to plant stems. Small slits were cut in the paper between the card warp strands, and 4 pieces of cotton cord of similar dimensions to the weft strands were threaded through and braided using the same technique. It was toned to integrate into the adjacent root, trimmed to fit the area of loss, and then adhered in place. The next treatment moves to a much larger and frankly rather unruly candidate. When interacting with artifacts such as these, one becomes acutely aware of the tension inherent in their structural makeup. If elements separate due to tearing or breakage, the 2 sides at the point of damage are often pulled in opposite directions. This, combined with the physical material memory of the plant materials, can make it difficult to bring misshapen objects closer to their original configuration. One of the most challenging treatments was with the basket lid pictured here. The lid is quite large, with a diameter of approximately 45 centimeters. The central disc has a concave profile, and the sides had been folded down to form a narrow band that would serve as a flange and secure the lid to the outside of a basket. The band had become completely detached along the line of transition from top to side, where the point where the warp strands were folded, and because of this, there was a significant loss in tension. The disc became somewhat flatter and therefore larger in diameter, surpassing the perimeter created by the band. There were several tears in the band, and it had become quite misshapen. To address this, the band was humidified to increase flexibility and reshaped so that it regained its circular form, and the splits and tears were realigned. The reshaped areas were clamped, and the band was left to set. Small fills were made with tissue that was incorporated into existing twining patterns. To reattach the lid, it required some form of clamping in order to maintain the tension necessary to keep the disc within the boundaries of the band. As only small portions of the lid could be properly aligned at a time, it was necessary to work in small increments. For this, an adhesive that started to adequately set in a shorter period of time was chosen, and each new section was clamped using finger pressure. Further complicating the process was the fact that the concave profile of the disc surpassed the height of the band, so that the lid needed a special support to prevent further damage from occurring while it was being manipulated. To address this, the disc was supported on a piece of thick card in which a hole had been cut out of the center, and the card was then propped up on pieces of foam. This allowed the central portion of the disc to sit on a hole while supporting and positioning the disc to the height of the twined band. And this is the lid after the treatment. Sometimes one starts a treatment with a healthy dose of adrenaline and a very deep breath. And the hat I'm about to describe provided one of those moments. The hat was quite dirty, and it contained several old repairs, which obscured the original shape as well as the painted design. There were numerous splits found throughout the hat, some with associated losses. A large concentration of the damage had occurred on the crown and along the top edge. This involved partial or complete cracks through the warp strands and breaks and losses to the weft strands twined around the warp. Old repairs had been executed in a thick raffia-like fibrous material which had been looped over and across the split and knotted on the inside of the hat, pulling the 2 sides together. In some places, the repaired stitches were very tight, causing the woven matrix to pucker and bend. The resultant silhouette of the hat was very misshapen, and the top edge had become somewhat crimped, with a protruding lip where it would have been previously closer to a right angle at the point of transition. The thickness of the repair material caused further damage as it punched holes in weft strands or pushed the strands apart, creating some undesired spacing between the weft rows. In places where there were losses to one or more rows of woven root, the gap was hidden by pulling the 2 sides until they were touching, creating a further distortion of the weave and making it difficult to assess the extent of the damage and losses until the old repairs were removed. In addition to distorting the shape of the hat, the repairs also hindered its structural integrity.
Upon initial examination, the question arose as to whether the repairs could be attributed to a member of the community from which the hat originated. A visual survey was undertaken, evaluating a variety of basketry samples in the McCord Stewart collection, originating from varied sources. Unrelated examples acquired from different donors and cultural communities were found to have similar repairs. Because of this, it was determined that the repairs had been developed outside of the community producing and using the hat, and were most likely undertaken in a museum setting. The hat was first cleaned, and then the old repairs were removed. The removal of the old repairs revealed a few surprises, one of which was that the top of the hat came away. The detached band, the detached top and the rest of the hat were humidified so that they could be reshaped and the breaks aligned. Once the woven root was sufficiently flexible, the hat was removed and reshaped using pieces of acid-free blotter and small carbon fiber clamps, and even a few clothes pegs. The next step was to stabilize the splits. By carefully stitching them together, it is possible to control the tension on the thread and apply gentle pressure on both sides of the break. This was achieved using very fine silk thread known as hair silk. The repairs were not visible, and the split was held together with gentle pressure on both sides, on the inside and the outside of the hat. Silk thread repairs were not too tight, so that the thread was not pulling or creating new tension in the structure or cutting into the brittle fibers. At the same time, this type of approach was flexible enough that minor manipulation of the hat would not result in the failure of the intervention. They are also easily removed if so desired. Fills for losses were made with twisted strands of tissue that were toned with watercolors and adhered in place. Loss compensation along the top edge incorporated inserts made from paper pulp. Using a silicone molding putty, molds were taken of intact portions of the edge. Casts of the original form were then made with paper pulp. So this is the molded fill before it had been inpainted, and this is the hat after treatment. So for this last example, this is a plaited and twined cedar bark basket in which breaks and losses in the weave were repaired with strips of tissue paper. The paper strips were first toned with acrylic paints and then folded in half and adhered together with rice starch paste to double up their thickness and strength. The strips were adhered to the broken ends of warp and weft elements or tucked into existing stable stitches to anchor them in place. The paper strips essentially became extensions of broken pieces of warp and weft, so the missing areas of basket could be retwined and plaited, following the existing stitch pattern of the basket. Once adhered in place, the paper repairs were further toned with acrylic paint and gloss medium to visually blend into the rest of the basket. The surface of the paper strips were also scored and tweezer tips with tweezer tips to create striations to mimic the cedar root's texture. So to conclude everything I've discussed today, in light of changing definitions of what it means to care for Indigenous material cultural museum collections, we talk about the concept of activation and how this relates to the lifetime and pathway of an artifact. As Isabel has said, and I quote, "We are all part of a giant complex weaving of life that requires respect and love to further interconnection. The trees are nourished by Earth's elements and by the life cycle of the plants, insects, fish, and all the animals. In return, the trees provide gifts of life for all of those who are living. It is the same for the roots that connect us to our ancestors. Weaving, painting, and carving are a part of the sacred cycle, and the energies that we portray are stories that come through us when we allow it, when we take the time to listen and feel. This is the way of our ancestors." These baskets are more than just functional objects to the weavers who made them. The degree of skill and mastery of design required to create them imbue them with a high aesthetic value. Pre-contact, they were bartered along the Northwest coast using well-established trade networks. With the arrival of Europeans and the subsequent, often catastrophic, changes in the lives of the Indigenous communities, the role of basketry in these cultures has evolved. The traditions persist, and the art form lives on in thriving practice. Referring back to everything that we have learned from the weavers, I would like to finish with something that I personally find amazing and which to me clearly illustrates this sense of interconnection. These two baskets are from our collection.
The basket on the left was woven by Primrose Adams, Isabel Rourke's mother. And beside this is a hat woven by Isabel's great-great-grandmother, Isabella Edenshaw. Thank you. Est-ce qu'on a des questions? It was a wonderful conference. I sincerely enjoyed it. I was a weaver once upon a time, and I found that very interesting with the root system, to be using the roots. But do you think that it's an ethical practice to, I mean, if you were a tree, in the spirit of being a tree, that you would have your bark ripped off and that the tree would be exposed to all these harmful climatic conditions? It seems to me that the tree grows the bark to preserve itself against below zero conditions by ripping off the bark. Do you think this is an ethical practice? I don't find it very ethical, to be honest with you. Well, one of the first things about removing the bark is that it's only done at one time of the year. It's done in the spring. And so I don't think they're concerned. I don't think there's a problem with freezing temperatures. But in addition to all of that, I think it is a very respectable, there's an enormous amount of respect for the trees and for them to continue to live, because they're very small percentages of the bark that are removed. And it's a very clear way of doing it. I don't know if you ever, when you're pruning a tree, one of the things you have to be really careful about is that you have a clean cut, and that you do it at a certain point in the year when either the sap isn't running, or I don't know all of the details, depends on the type of tree. Some are in the spring, some are in the fall, but to not leave a ragged edge, that you're very clear with how you do that. And from what I understand, those are some of the, that's part of the technique of removing the bark. So I don't, and also I guess you have the evidence of the trees that are still around hundreds of years later. So I don't think it's actually a problem in that sense. J'ai une question d'Internet de Zoom qui vient de Séverine Chevalier. C'est correct si je la pose en français? Oui. Pour les questions, les options de restauration, qu'est-ce qui détermine de faire un moulage des parties manquantes ou de retisser avec d'autres matériaux? La question, c'est vraiment de faire un moulage et d'utiliser un autre matériau pour faire boucher le trou. Je pense que ce qu'elle veut savoir, c'est parce que tu sais, dans tes exemples, il y avait des fois que vous avez fait des moulages, oui. Il y a d'autres fois que vous avez retissé des parties, donc je pense qu'elle veut savoir comment vous décidez de faire un ou l'autre. OK, pour des sections on a retracé les exemples, c'était plus une question, je parle le dernier exemple. Premièrement, c'est un type différent de tissage. C'est de faire le twining comparé avec le plaiting. C'est moins compliqué d'une certaine façon, mais aussi le traitement avec le tressage en papier, ça donnait plus de structure à cet endroit parce que c'était une lacune assez grande, et pour le combler, il faut avoir quelque chose qui est assez fort pour donner les supports aux côtés de ce panier dans cet espace. Dans les autres endroits où on a mis les petits moulages, les petits parties en tissu tordu, ça c'est que c'est plus esthétique dans ce sens. C'est pas si important le strength de ces ou des comblements. Donc oui, c'est ça la réponse de ça. Si c'est clair, j'espère. Hi, I'm just curious, do you find repairs that are done by the original communities that you keep intact? If there's a repair that's original, it would stay. We wouldn't remove it. Because they're useful items and you well, would want to that's see why that we history. Yes, and I mean that's why we did the survey on repairs. That's why we wanted to make sure that we weren't removing something that was original, that was part of the life of the basket. Autre question? Oui, monsieur. Yeah, one question about the repair. Why do you use Japanese paper instead of the original material? Well, first of all, it doesn't have to necessarily be the original material, but also I think something
That's a good question. I'm going to try and explain this. I hope it's clear. The original material is, if we're replacing a tiny portion of something, so we're not reweaving a part of okay, you're talking about in the cedar bark, or it was just, it's more supple. You can create more damage if you're using something that's like the cedar bark can be quite difficult to manipulate. And if you're trying to put that in to replace the original material, you risk damaging the adjacent area. But as well, we're not remaking the sections. It's providing support in that area where there's a structural loss, but at the same time, it's not the original material. It's not a part of the original. We want to make that very clear, that it's an intervention, and if in the future we decide that we don't want to keep that we just want the original material, it's very easy to remove. There's no ambiguity. And plus, Japanese tissue is, well, it's one of my favorite materials to work with. It comes in various thicknesses, I'm sure you would imagine, and different textures, but it just has this magic quality. The thinner tissues, they almost melt into the surrounding area. They don't literally melt, but when you're working with them with water or with a water-based adhesive, they're so easy to manipulate, and they work well with the surrounding areas, especially with basketry. Or the thicker tissues, as I said, you can do things that are more sculptural with them, so there's more body to them. So they just, they're also a plant-based material. They just work very well with that type of artifact. Une dernière question. Est-ce que quelqu'un en a une? Hi, Sarah. Thank you so much. I really enjoyed seeing the laboratory photos and the treatment. So thank you for walking us through. Do you have any recommendations on displays of these hats, of the spruce root ones specifically? You mean how to display them, like supports for displaying them? Yeah. We tend to put them on something. There's a band on the inside, a woven band that sits on your head that kind of supports the hat when it's being worn. And we tend to do a support that goes inside that and inside the crown, but also supports the brim. So it's almost like a negative of the hat. Because then you're not worried about anything accidentally being moved, especially because the root, if it's very brittle, it can break off. I guess we tend to make those supports and then the hats remain on those in storage if possible, because then there's less removal of the hat and putting it back on every time. I mean, if somebody comes to look at it, that's a different story, but for the most part, we try to minimize the handling of them just because of how fragile they are. I don't know if that's a clear explanation of what we have on the inside, but it's basically like a smaller version of the hat that's inserted inside. Merci, Sara. Merci. Notre prochaine conférence se déroule en français par Zoë Tousignant. Zoé est conservatrice photographie au Musée McCord Stewart et elle se spécialise dans la photographie produite au Québec et au Canada. Elle possède un doctorat en histoire de l'art de l'Université Concordia et une maîtrise en muséologie de l'Université de Leeds au Royaume-Uni. Ses recherches se sont concentrées sur l'étude de la culture de l'imprimé comme forme vitale de diffusion de la photographie, sur la cartographie des réseaux des personnes et institutions qui constituent le champ de la culture visuelle et sur l'élucidation des liens affectifs créés par les photographies et la pratique photographique. Aujourd'hui, sa conférence s'intitule « Les vacances du photographe », la série Europe 72 de Brian Merrett, et elle va nous parler d'une acquisition qu'on est en train de faire. Merci. Zoé.
Merci beaucoup, Cynthia. Bonjour tout le monde et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent sur Zoom cet après-midi. Donc, j'aurais aimé donner la conférence en anglais, en fait, parce que Brian Merrett est anglophone et bon, son réseau est très anglophone, mais il fallait aussi que ça soit égal, le français-anglais. Alors, je parle en français aujourd'hui. Donc, les images que je vais vous montrer aujourd'hui font partie d'un fonds de négatifs qui est en voie d'acquisition par le Musée McCord Stewart. Dans les dernières années, pardon, c'est moi qui change. Dans les dernières années, donc, j'ai eu le plaisir et le privilège de travailler étroitement avec le photographe Brian Merrett afin de préparer le vaste don de ses archives photographiques qui représente plus de 2000 rouleaux de films, j'ai bien dit 2000 rouleaux de films réalisés entre la fin des années 60 et la fin des années 80. Donc, le fonds comprend surtout des négatifs en noir et blanc, 35 mm, donc vous voyez un exemple ici, où vous voyez plutôt une planche contact d'un rouleau. Et on a aussi des négatifs couleurs, des négatifs moyens et grands formats, ainsi que des diapositives. Donc, ça représente environ 25 cartables pleins de négatifs. La grande majorité du fonds représente Montréal et constitue ainsi une riche archive visuelle de la transformation du paysage urbain pendant une période d'environ 25 ans. Donc, l'acquisition viendra aussi complémenter les épreuves à la gélatine argentique que nous avons déjà de Brian Merrett, qui représente environ 500 tirages. Donc, cette présentation porte sur une série importante que le photographe a réalisée au début de sa carrière, donc à la fin des années 60, non pas à Montréal, mais en Europe. La considérant particulièrement significative, c'est une série qu'il a lui-même revisitée récemment ou que nous avons revisitée ensemble, et qu'il a voulu retravailler sous la forme d'un livre photographique. Et je vous présente ici la maquette. Donc, s'il y en a des intéressés qui aimeraient la feuilleter, sentez-vous bien libre. Donc, voici l'interprétation que j'ai faite de sa série. Donc, à l'été 1972, Brian Merrett se rend pour la première fois en Europe faire ce qui serait sa propre version d'un grand tour. En compagnie de la photographe Jennifer Harper, il passe 9 semaines à parcourir, sac au dos, la France, le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, l'Angleterre et l'Irlande. Ne voulant pas, dit-il, voyager comme un photographe, il laisse derrière lui son encombrant équipement photographique pour emporter seulement une caméra, essentiellement un appareil et un objectif, qui lui donne à la fois la liberté de mouvement, mais aussi un moyen simple d'apprécier visuellement les lieux que le couple visite. Il rapportera chez lui 18 rouleaux exposés de pellicule 35 mm en noir et blanc, une matière assez dense qui laisse déjà entrevoir le développement d'une vision photographique particulière. Il s'est avéré que ce qu'il a rencontré au cours de son voyage et le genre d'images qu'il en a tirées auront une incidence durable sur sa carrière. De retour à Montréal, Merrett entreprend très vite la composition d'une série à partir des négatifs accumulés. Donc, il produit environ 70 épreuves de format 8 par 10 pouces, dont 38 qu'il montre à William A. Ewing, directeur des galeries de photographie du Centaure, ouverte quelques mois plus tôt, donc en janvier 1972. Les galeries du Centaure étaient situées dans le théâtre Centaure, qui existe encore, dans le lobby et l'étage en dessous. Donc, cette sélection sera présentée aux Galeries du Centaure du 5 au 23 novembre 1973
dans une exposition solo intitulée Holiday Pictures of Europe, l'Europe en vacances. Le ton ironique de ce titre en dit peut-être plus long sur le sens de l'humour de Merrett et peut-être celui d'Ewing que sur les photographies exposées. Donc, et vous voyez ici des exemples des vues d'installation de l'exposition. Car celles-ci ne sont pas de simples photos de vacances. Il n'y a pas là des vues conventionnelles sur des sites touristiques bien connus et fréquentés. Parallèlement à cette exposition, un portfolio de 8 images de la série est publié dans le magazine photographique montréalais OVO, accompagné d'un court texte sous forme de questions et réponses et d'un portrait de Brian Merrett pris par Jennifer Harper en Europe. Là, vous voyez ici un double page de la revue et le portrait. D'après le texte, les photographies semblent porter et fusionner deux visions différentes, une qui vient du passé et l'autre du présent. Dans une critique succincte de l'exposition parue dans le journal The Gazette, le journaliste Michael White fait une réflexion semblable. Je cite, « L'Europe de Merrett est un microcosme. C'est la vieille et la nouvelle Europe, bien serrées ensemble, en bon ordre et avec goût. » La série, donc remarquée pour la manière dont elle va au-delà de l'image conventionnelle, semble avoir particulièrement impressionné par son originale juxtaposition du passé et du présent. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, le voyage et les images que Merrett en a rapportées demeurent un chapitre déterminant dans le récit que le photographe fait lui-même de sa carrière. Pour lui, ces 9 semaines de l'été 1972 ont été une période d'intense formation visuelle qui a affûté son œil et donné un supplément de sens au travail qu'il accomplissait déjà à Montréal. Ses récentes réflexions sur ce moment particulier du début de sa pratique l'ont incité à revoir la série, comme j'ai dit, et en proposer une nouvelle lecture sous la forme d'un livre photographique. Ensemble, nous avons décidé de revenir sur les 18 rouleaux de pellicule originaux, un processus qui a mené à une redécouverte de certaines images et pour moi à une meilleure compréhension de l'expérience et de l'effet transformateur du voyage même. Donc, l'idée de revisiter un corpus, c'est quelque chose que les photographes font souvent. Ils ont ça à leur disposition, en fait. C'est de revoir le matériel original et d'en créer une nouvelle œuvre essentiellement. Et souvent, on voit avec le recul, les photographes voient des images qu'ils n'avaient pas vues à l'époque, ou avec le recul, ils commencent à avoir une meilleure idée de ce qu'ils avaient vu, mais qui était comme un peu dans le subconscient. Donc, bien qu'elle soit présentée ici comme une série à part, les photographies d'Europe 72 doivent être vues comme un moment dans le continuum des premières années de la pratique de Merrett. Merrett a fait ce voyage à un moment où se cristallisait l'urgente nécessité de défendre l'environnement et de préserver l'architecture, tant sur la scène internationale que dans sa propre vie. Donc, dès le début de sa carrière de photographe, à la fin des années 60, il avait fait partie d'organisations citoyennes montréalaises dont l'objectif était de sensibiliser aux conséquences de la pollution et de la démolition du milieu bâti. Par exemple, au cours de l'année précédant son départ pour l'Europe, sa participation aux activités de la Société pour vaincre la pollution, ou SVP, en anglais c'était Society to Overcome Pollution, ou STOP, un des plus anciens groupes environnementaux du Canada, fondé en 1970, l'avait amené à concevoir et à fabriquer un écodôme de 15 pieds de diamètre, facile à démonter et à transporter. Cette structure géodésique, sur les panneaux de laquelle étaient montées des photographies de Merrett illustrant les effets de la pollution,
fut utilisé comme kiosque mobile d'information et installé dans divers centres commerciaux et places publiques de la ville. Donc, vous le voyez ici, l'écodôme qu'il avait vraiment construit lui-même, designé et construit lui-même à la place Alexis-Néon. Et on voit, c'est un peu difficile de voir les photos, mais on voit le pointeur, c'est ici. Ici, par exemple, on voit un avion qui, je présume, déverse des pesticides sur un champ. Et on voit aussi d'ailleurs l'architecture ancienne de la place Alexis-Néon qui n'est plus comme ça, malheureusement. En 1972, Merrett collabore avec le groupe des Amis de la gare Windsor, Friends of Windsor Station, pour sauver ce bijou d'architecture montréalaise de la démolition. Durant plusieurs mois, il documente sous tous les angles les espaces intérieurs et extérieurs de la gare et du voisinage immédiat, produisant en tout quelques 500 négatifs. Sa vue de la salle des pas perdus, dans laquelle se dresse le monument de l'Ange de la Victoire, installé en 1922, que vous voyez ici, est reproduite sur une affiche dessinée par Jerry Vartan et distribuée par le groupe dans sa campagne qui sera finalement fructueuse pour sensibiliser la population et préserver le bâtiment. En 1972 également, donc une année assez productive, une sélection de photographies prises par Merrett alors qu'il faisait partie du Westmount Action Committee est présentée dans une exposition collective controversée dont vous avez peut-être entendu parler, Montréal plus ou moins, Montreal plus or minus, qui avait été organisée par l'artiste et architecte Melvin Charney et tenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc, ça avait été présenté du 11 juin au 13 août 1972, donc durant l'été du voyage en Europe. Et l'exposition avait été aussi accompagnée d'un catalogue conçu par Melvin Charney. Les images présentées donc dans l'exposition, qui ont été le fruit de la collaboration entre Merrett et Harper, illustrent les effets dévastateurs que la construction d'un prolongement de l'autoroute Ville-Marie à travers Montréal, un projet auquel s'était catégoriquement opposé le Westmount Action Committee, ont eu sur la ville et ses habitants. Donc, surtout visuel, la contribution de Merrett et Harper à la cause visait à communiquer une expérience terrain des énormes changements infrastructurels qui se produisaient dans Montréal à l'intention d'un public qui semblait les ignorer, donc le public du Musée des Beaux-Arts de Montréal. En passant, donc l'exemple que vous voyez ici, évidemment, ça provient de la série de Brian Merrett, Autoroute Ville-Marie. Il a aussi exposé dans Montréal plus ou moins une vue d'un groupe de maisons de Westmount qui était juxtaposée à une vue de maison d'ouvriers d'Hochelaga prise par le photographe Michel Saint-Jean. En même temps que cet engagement social, donc, Merrett poursuit en pigiste son travail de photographe d'architecture, un créneau qui s'est taillé dès le début de sa carrière. Et même dans le fond, j'ai retrouvé des petites cartes d'affaires de 1969, je pense, qui disait Brian Merrett, photographe d'architecture. On ne saurait surestimer ici l'influence de son père, l'architecte John Campbell Merrett, né en 1909 et décédé en 1998, sur la définition de cet aspect de sa démarche photographique. L'architecte montréalais a été associé dans la firme Barrett, Marshall, Montgomery et Merrett. Il compte parmi ses réalisations les plus connues la salle des pas perdus de la gare centrale de Montréal et les agrandissements modernes de l'hôpital Royal Victoria. Il a également dessiné la résidence des Merrett, donc vous voyez des vues extérieures et intérieures, une maison moderniste à niveau multiple bâtie à Senneville, Québec, mais qui malheureusement a été détruite en 1991, donc la même année ou juste avant que ces images ont été prises. Brian aime bien raconter comment, dans son enfance, son père lui a expliqué les notions architecturales comme l'alignement. Mais au-delà de la
théorie esthétique, son père lui a clairement insufflé un profond respect pour le talent artistique et le sens de l'innovation nécessaire à la création de bâtiments. Rien d'étonnant donc à ce que la démolition insensée, résultat selon moi d'un manque flagrant de respect pour la profession, soit devenue sa bête noire. Son voyage en Europe, donc entrepris en partie dans l'esprit de cette sorte de pèlerinage vers les plus belles destinations du continent, qui était le Grand Tour, a servi à parfaire son éducation. Pourtant, au-delà de la beauté des sites visités, ce qui a attiré son œil, ce sont les signes d'une lutte contre la modernisation qui n'était pas toujours paisible. Comme il a écrit lui-même, en arrivant à Paris, première étape de l'itinéraire du couple, il se rend vite compte que, je cite, « Montréal n'est pas la seule à être confrontée au progrès du milieu du siècle ». En France, plus que peut-être n'importe où, il capte dans les graffitis et les affiches politiques qui ornent les murs des grandes comme des petites villes les signes d'un activisme et d'un malaise social. Il prend près d'une douzaine de photographies d'affiches du Parti communiste français, souvent cadrées de près pour qu'on puisse en lire les messages et ou juxtaposées à des avis peints indiquant que l'affichage est interdit par la loi du 29 juillet 1881. Ces affiches, qui servent surtout à convoquer les citoyens à des assemblées de la cellule locale du parti, affirment clairement aussi des positions politiques sous forme de slogans tels que « impérialiste américain hors du Vietnam ». D'autres signes que Merrett documente évoquent des luttes sociales qui ont une résonance directe avec ses expériences récentes à Montréal. Ainsi, à Paris, il photographie une affiche signée par un groupe marxiste qui exhorte les gens à lutter contre les démolitions spéculatives en formant des comités d'habitants, affiche derrière laquelle se dressent au moins, selon mon décompte, 6 grues. On ne sait pas si cette affiche visait à empêcher ou à critiquer l'immense chantier de construction qui se trouve derrière, mais en fait, la composition de Merrett rend leur interconnexion inévitable. Un autre exemple qui aurait eu une résonance directe avec ses expériences à Montréal, donc une affiche encore là à Paris, où on peut lire le slogan « Non à l'autoroute rive gauche » et on voit la cathédrale Notre-Dame qui est en train de couler dans un océan de voitures noires. Et c'est une affiche d'ailleurs qui a été signée par le graphiste Raymond Savignac, qui est bien connu apparemment aujourd'hui. L'affiche, je veux dire, et finalement l'autoroute n'a pas été construite, mais elle avait été encouragée fortement par Georges Pompidou et avait été stoppée par son successeur. Une image prise sur un quai du métro Saint-Lazare à Paris donne à voir une autre catégorie d'affiches que Merrett a photographiées tout au long de son voyage, en France et dans plusieurs autres pays. Ce qu'on pourrait décrire comme des affiches de sensibilisation environnementale. Et si le verre n'existait plus? Voilà la question que pose le grand panneau situé derrière la ligne de navetteurs qui attendent le prochain train et qui, naturellement, tournent le dos au mur et à la question. Un autre exemple, sur un autobus de Trieste, une affiche sur laquelle est dessinée une créature mi-homme, mi-arbre, ici, accompagnée de 7 appels à l'action. Il verde è tuo, difendillo. Le verre est à vous, défendez-le. C'est une poignante déclaration, mais l'astucieuse composition de la photo, le fait que la plus grande partie soit occupée par le véhicule à l'arrêt et qu'en fait on n'y voit pas du tout d'ouverture,
nous amène à penser qu'il reste peut-être déjà pas grand-chose à défendre. Et là, je vous parle d'images vraiment comme je décris les compositions, puis c'est important d'avoir en tête que Brian Merrett et beaucoup d'autres photographes, ils font des images dans le vif, dans l'action, mais sont très, très précis avec la façon dont ils composent les images, et c'est un acte rapide, mais très conscient. Donc, je les analyse comme on analyse un tableau ou une sculpture. Comme Merrett le savait certainement, le nombre croissant de campagnes invitant à apprécier la nature avant qu'il ne soit trop tard était un signe que l'action environnementale devenait une question d'urgence pour tous les pays industrialisés du monde. Et je vous en montre un autre exemple à Sligo, en Irlande. C'est dans le nord-ouest de l'Irlande. Et là, donc, le slogan, c'est « Litter, think about putting it in its place ». Et donc, le deuxième T de « litter » n'est pas à sa place. Et encore là, moi, je trouve ça intéressant comme image parce que c'est vraiment centré sur l'affiche elle-même. On ne voit pas du tout l'environnement de Sligo ou d'Irlande, mais c'est un espace où il y a un environnement, il y a beaucoup de grands paysages, mais ce qu'il a choisi de photographier, c'est l'affiche. Les images montrant la prolifération presque absurde des automobiles dans les quartiers centraux des villes européennes sont également récurrentes dans la série. Donc, Merrett avait déjà observé ce phénomène dans le centre-ville de Montréal, qui, au tournant des années 70, était envahi de terrains de stationnement pouvant accueillir de nombreuses et énormes voitures. Bien que généralement plus petites en Europe, les automobiles y étaient tout aussi répandus et souvent garés de manière à encombrer chaque centimètre carré qu'une place ou piazza avait à offrir. Le sens de l'humour du photographe est évident dans plusieurs photos, dont une montrant à Vienne les nombreuses voitures arrêtées dans la cour intérieure du palais de la Hofburg, qui est un musée aujourd'hui, et aussi depuis les années 40, la résidence officielle du président fédéral de la République d'Autriche. Donc, au-dessus de ces automobiles qui emplissent le tiers inférieur de l'image, se dresse une sculpture représentant deux hommes, l'un tendant une main vers le passage voûté et l'autre essayant de le retenir. Donc, ces deux mouvements contraires, qui donnent comme une tension, donnent l'impression que l'homme qui s'étire essaie désespérément d'échapper aux émanations toxiques provenant symboliquement des véhicules. Une autre photo prise à Rome établit un rapport ambigu entre une auto et un buste sculpté, tous deux enveloppés de la céleste lumière qui descend vers ce qui semble être la cour intérieure d'un immeuble. On dirait d'une part que la voiture se prosterne ou s'incline devant la sculpture, mais d'autre part que cette figure de pierre est sur le point de sauter dans la voiture pour s'enfuir, soudain libérée de sa propre inertie. Un des genres les plus répandus d'images que Merrett a prises au cours de son voyage sont ce qu'on pourrait appeler l'interaction entre l'humain et son environnement. Bien que ça ne soit pas un des sujets pour lesquels il est le plus connu, en fait, il est plutôt connu, je dirais, pour ses photographies d'architecture, la manière dont les gens réagissent au milieu bâti est un motif qu'il a exploré tout au long de sa carrière et dont on retrouve de multiples, nombreux exemples dans son fond négatif. À mon avis, ce sujet est particulièrement significatif parce que c'est une clé pour comprendre comment les deux grandes aspirations du photographe, donc protéger l'environnement et préserver le patrimoine architectural, convergent. Parce que la façon dont les gens utilisent un lieu particulier a des conséquences directes sur la santé et même la survie de ce lieu. Et inversement,
la façon dont une structure est conçue a une incidence directe sur l'état physique des personnes qui l'habitent. Ici encore, tout est question de respect. Et j'avais parlé de respect quand j'avais parlé du père de Brian, John Campbell Merrett. Donc, respect des espaces par les corps et respect des corps par les espaces. Merrett a un talent particulier, je dirais, pour saisir de telles interactions, qu'elles soient respectueuses ou non, puisque sur le plan strictement photographique, une relation discordante entre une personne et son entourage peut produire un effet tout aussi intéressant qu'une relation harmonieuse. Donc ici, je vous montre un exemple, je dirais, de relation harmonieuse quand même entre un sujet et l'environnement. Et j'attire votre attention encore là à la composition de l'image et la répétition de la forme de la tête de l'homme dans la forme de la voûte du pont ici. Et aussi, j'attire votre attention aux petits gestes de transgression. Donc, le fait qu'il ait mis juste ses pieds sur le gazon, ça a dû être un peu plus confortable, mais néanmoins, c'est un petit geste de transgression. Donc, un signe que les humains aussi ne respectent pas toujours les règles et le rôle qu'on donne à l'espace, je dirais. La photographie d'une figure traversant un pont piétonnier au Luxembourg compte parmi les nombreuses illustrations de l'harmonie que contient l'Europe 72. Sur cette image prise des hauts des casemates du Boc, l'individu est à peine plus qu'une silhouette sombre, une figure qui paraît toute petite en raison du point de vue éloigné, mais dont la structure étroite du pont lui donne une échelle humaine. Le sujet de la photo n'est pas cette personne, vraisemblablement, mais plutôt la longue ligne que dessinent ensemble le pont et la route, cette ligne qui contourne la maison et serpente dans la campagne et qui est coupée par le parallélogramme du canal. L'environnement représenté est manifestement créé par l'humain, et l'humain qui se trouve au centre de la composition, loin d'être en conflit avec cet environnement, n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Sur le plan esthétique, l'effet général est agréable, voire apaisant. Par contre, la photographie d'une femme âgée marchant à Paris devant une clôture de bois, tapissée d'affiches déchirées, dont une qui porte le slogan enjoignant aux impérialistes américains de sortir du Vietnam, est un exemple frappant de disharmonie, je dirais, entre une personne et son environnement. Au pied de la clôture se trouve un inexplicable tas de briques, peut-être les vestiges du bâtiment démoli qui s'élevait autrefois sur le terrain derrière la clôture. La femme qui arrive au coin de la rue manœuvre pour contourner le tas de briques et pose le pied juste assez loin pour ne pas trébucher. Bien que centré dans l'image, son corps semble presque étranger au reste de la scène, à ce désordre, à ce décor brut et laid. Un bout de la tour Eiffel est dans le coin supérieur droit de l'image. Cela confirme que c'est bel et bien Paris, mais non du Paris des cartes postales. Je vous montre un autre exemple encore pris à Trieste. C'est le Palazzo Viviani Ghiberti, qui est aujourd'hui le cinéma Ambasciatore, et à l'époque, donc en 72, c'était le cinéma L'Éden. Et c'est un bâtiment Art Nouveau inauguré en 1907. Et c'est une image très drôle, mais j'ai comme de la misère à la décrire parce que je ne veux pas insulter cette dame qui est assise. Mais c'est sûr que ce qu'on voit sont les deux femmes sculptées avec les seins qui pendent au-dessus de cette dame qui n'a pas l'air dans l'Éden. Je dis, elle n'a pas l'air... apparemment, il y a
il y a des mythes urbains. Donc, les deux femmes sculptées ont été baptisées Gigogine et Barbara. Donc, c'était le nom de deux célèbres amuseuses de la maison de tolérance d'à côté. Donc, c'est des mascottes de la ville. Une autre image que j'aime beaucoup, donc pris à Rome, on voit la basilique Saint-Pierre, encore là, dans le coin supérieur droit. Et c'est vraiment intéressant comme composition parce qu'on voit cette énorme place qui est vaste et très aérée, là. Mais avec l'image est complètement coupée par une structure et ce qu'on voit, c'est la structure d'un stand touristique où une dame vend de la crème glacée et des boissons. Et donc, notre expérience de la place est à travers son expérience à elle et son expérience de cet environnement. Donc, c'est pas du tout une image touristique, là. C'est très, je dirais, ce qu'on voit, c'est la quotidienneté de vivre avec ces grands monuments. Un autre exemple pris au Luxembourg. Donc ici, on ne voit pas du tout de traces humaines. Il n'y a pas d'humain dans l'image, mais ce qu'on voit évidemment, c'est des maisons ou ce qu'on présume être des maisons habitées. Donc la trace humaine est suggérée par les buildings et qui se trouve complètement anéantie par cette structure de pont à des angles très, très extrêmes. Et Brian a très bien représenté les angles extrêmes du pont et ce qu'on peut juste imaginer quel genre de comment on vivrait sous cette structure. C'est tellement les formats sont tellement en conflit, c'est comme surprenant. Mais il y a des exemples comme ça à Montréal aussi. Vous en connaissez tous sûrement. Donc, dans la courte entrevue sur la série dans le magazine OVO, Merrett explique que pendant son voyage, il avait eu pour but de produire une documentation photographique sur les choses qui l'impressionnaient le plus, tout simplement. Parmi ces choses, il y avait les grands monuments d'Europe, les immenses cathédrales, les pittoresques petites villes, les déplacements en train et en autocar à travers la magnifique campagne. Tout ça, le photographe l'a représenté avec son sens de la beauté et de l'ordre et une saine dose d'humour. Mais il a aussi manifestement été impressionné par les signes d'une Europe aux prises avec des changements sociaux, politiques et écologiques majeurs. Sans être identiques à ceux qui se produisaient à Montréal, ces changements trouvaient un profond écho chez Merrett et les images qu'il en a rapportées témoignent donc de ce qui le préoccupait le plus ici. Encore plus motivé par son expérience européenne, il continuera à participer à de nombreux projets militants axés sur la sensibilisation environnementale et en particulier sur la préservation de l'architecture, qui reste un moteur de son travail photographique encore et toujours aujourd'hui. C'est dans l'année suivante, son voyage par exemple, qui mènerait le combat pour sauver de la sauvegarde la maison Shaughnessy, sauver de la destruction la maison Shaughnessy, qui deviendrait quelques années plus tard, grâce à Phyllis Lambert, le Centre canadien d'architecture. Et c'est vraiment, mais c'est le portfolio, les images de Brian qui ont déclenché ce processus-là. Et dans la foulée, donc, il serait invité à participer à la Fondation d'Héritage Montréal, un des groupes environnementaux de la sauvegarde du patrimoine les plus importants. Donc, il serait membre du conseil de 1975 à 1980. En regardant ces images aujourd'hui, et je reviens à cette image parce que pour moi, elle est un peu l'image titre de la série, 50 ans donc après leur création, on constate avec découragement, ou je constate avec découragement,
que peu de choses ont vraiment changé. Force est de reconnaître, par exemple, combien les messages des premières années du mouvement écologiste sont restés sans réponse. Pour ce qui est de la pratique photographique de Merrett, la série donne une sorte d'aperçu ou de résumé, de condensé du genre d'images et d'idées qu'il développerait au fil des 5 décennies suivantes. Ces images d'Europe prises spontanément et intuitivement au début de sa carrière ont eu pour effet de clarifier une approche de la photographie qui s'inscrirait dans son ADN même. La longévité de cette approche s'explique en partie par son indéfectible enthousiasme, mais aussi par le fait qu'en réalité, si peu de choses ont vraiment changé, pour Merrett, la prochaine cause à défendre n'est jamais bien loin. Merci. Merci Zoé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Là et là, je vais remonter après. Donc, vous avez dit que vous avez récemment, vous êtes en processus d'acquisition des photographies. Est-ce que c'est directement de Brian Merrett? Oui. Oui. Est-ce qu'ils ont déjà été exposés, imprimés à d'autres endroits? Puis, savez-vous un peu savez-vous si ça a été fait, puis ce serait où, puis quand? Il y a des œuvres dans comme les grands musées du Canada, comme Musée des Beaux-Arts de Montréal, il y a plusieurs séries, le Musée des Beaux-Arts du Canada. Les œuvres sont ici et là, mais donc le McCord va avoir le fonds d'archives. Donc on a, comme je disais, il a déjà donné comme quelques 500 tirages au fil des ans. Donc ça fait longtemps que Brian entretient une relation avec le Musée McCord Stewart, mais donc, ce qu'on reçoit, c'est les négatifs. Donc, c'est aussi, je veux dire, c'est les images les plus connues, mais c'est aussi plein d'autres choses. Donc, il y a beaucoup à faire avec ce fonds-là. C'est vraiment intéressant. Merci. Oui. Ça va être ouvert à la consultation, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Éventuellement. Merci, très intéressant. Est-ce que vous savez qui c'était ces influences? Parce que c'est une période très importante. Vous avez avant ça Ouija à New York, Cartier-Bresson par exemple, très urbain aussi comme Louis. Mais est-ce que vous pouvez parler un peu de ces influences? Des noms en particulier, je ne sais pas, ou je me souviens plus, mais ce que Brian m'a dit, c'est qu'il avait fait un cours à distance, mail course. Et puis, donc, il recevait des livres et de l'information sur les grands maîtres, probablement surtout américains et peut-être certains français. Mais c'était une époque où ces genres d'informations-là étaient pas en aussi grande circulation qu'aujourd'hui, évidemment. Et donc, je présume que c'était des gens comme Cartier-Bresson, Walker Evans, pas tout à fait Lee Friedland, on n'est pas assez loin dans le processus. Et aussi, il était apprenti d'un photographe professionnel de studio et donc il faisait des commandes extérieures aussi. Donc, il a appris vraiment d'un professionnel et il a appris la technique comme en tant qu'apprenti, donc dans un contexte où il fallait être très précis. Et donc, peut-être que le côté artistique, c'est ça, moi, je pense que ça vient de son père beaucoup. Mais là, la communauté photographique se développait en même temps qu'il pratiquait. Donc ça a dû... Il baignait dans cet environnement. Mais c'est ça, désolée, je n'ai pas des noms précis. Vous avez fait référence au Grand Tour, puis j'étais curieuse de savoir si c'était une comparaison qu'on fait en rétrospect
maintenant en regardant en arrière ou si c'était une comparaison qu'il faisait lui-même à l'époque en allant faire ce voyage-là? Lui-même, peut-être pas. C'est peut-être moi qui ai appliqué cette... Mais en fait, c'est parce que ça fait quelques années que j'ai fait la recherche, donc je me souviens pas exactement, mais comment ça s'est développé, tu sais. Mais c'est certainement, pour moi, c'est très semblable dans le sens qu'il est allé visiter les grands monuments d'Europe, puis les monuments architecturaux, comme beaucoup d'artistes ont fait, des artistes québécois aussi, au début du 20e siècle, donc d'aller vraiment, tu te promènes pour aller voir des sites et souvent, s'il y a un site intéressant dans un petit village français, et là, tu prends le train puis tu vas ailleurs, tu sais, comme, donc c'est pour aller voir les structures les plus connues, celles qui vont te nourrir à un niveau esthétique. Donc, ça ressemble beaucoup à la formule du grand tour et c'est ça, comme forme d'éducation visuelle. Merci. Bonjour, j'ai une question pratique. Je me demandais, l'acquisition de négatifs, est-ce que ça vous donne le droit de faire les tirages de ces... Oui. Ah, ok. Ah, bah, oui. C'est fabuleux. Okay, merci. Par exemple, si on voulait faire une exposition, c'est au-delà des 500 tirages qu'on a déjà, donc c'est surtout des tirages d'époque qu'on a dans la collection, donc qui avaient été tirés dans les années 70 et 80, 90. On pourrait faire des nouveaux tirages, tu sais, en prenant en compte l'esthétique de l'époque et tout ça. Il y a des très bons tireurs à Montréal qui font des images numériques, mais qui sont capables de reproduire l'effet argentique. Donc c'est, ouais. Hi, thank you for the You're welcome. the presentation. And I think I just have a bit like general question. I'm wondering, so for like this kind of past photograph, how do you usually kind of study them? Because I found it, if you use the nowadays kind of views to see the past photograph, you feel like just it's not very kind of very excited to see about it, like especially the composition or something. So I just wondering, how would you usually look into those past photographs in general? Is it like... Wow, thank you for your question. It's a big question, but how to approach? For me, it's never difficult because I'm very passionate about the past, and it's like the nostalgic element is very important in the way that you view the photographs of the past and of Montreal, especially as someone from Montreal and who grew up here. It's always a source of deep fascination for me. I hope for other people too, but like to figuring out, like there's many things going on with these kinds of documentary pictures, because it's not just composition. Yes, composition and the aesthetic of how the image is constructed by a specific person is important, but also at the same time it documents a social reality, and that's why it makes sense that this fond is coming here, because it represents the social reality of Montreal during a 25-year period at a time where Montreal was changing so rapidly. So they have a documentary value, and you can therefore read history in the image. They lead to understanding the past in a very concrete way through what the image tells us. But at the same time, it's an aesthetic statement. So, that he's choosing to focus on cars. Cars were a reality and a new, something new in the urban landscape at that time. So he's reflecting on that and representing it for posterity at the same time for us to see today. And Montreal is no longer
completely overrun by by these parking lots with huge cars. But you know, it helps us to reflect on when that change occurred, like when the car became really dominant in the Montreal landscape, you know. And before that, no, there was, you know, more buses or more, that was actually trams, and you know. So yeah, it has a double function, and you always have to keep that in mind. I think is when you're interpreting an image, there's the context, the historical context around, and then there's the fact that it's an image and an object at the same time that is not neutral. You know, it's not. It's always a statement, I would say. J'ai juste une question puis un commentaire, parce que dans la continuité un peu de ça, tu as travaillé sur le projet d'Israéli qui se passait aussi à l'été 1972. Oui, merci d'avoir fait ça. Est-ce que c'est très différent, mais est-ce que tu vois des parallèles? Est-ce que tu as des réflexions sur ça? C'est ça. Ben, c'est comme, puis j'ai travaillé avec d'autres photographes aussi qui ont été très productifs durant cette période-là. C'est la même génération aussi, hein. Puis c'est intéressant, tu sais, qu'est-ce qu'il y a en 72 qui était si stimulant pour les photographes en particulier? Je veux dire, c'est ça, c'est les grands changements sociaux. C'est sûr que ça a un impact majeur sur leur pratique. Mais c'est aussi comme le coming of age, c'est ça, d'une génération. Donc, où ils sont comme là, ils sont vers la mi-vingtaine, tu sais, ouais, environ. Où là, tu deviens comme un peu plus mature, où tu commences à faire des projets avec une intention. Et l'autre chose qu'ils ont en commun, évidemment, c'est l'idée de revisiter. C'est l'idée de revoir, là, tu es rendu à un âge plus avancé. Les photographes ont souvent cet instinct-là, cette intuition de revoir leur ancien négatif et de réfléchir à leur carrière en revoyant puis en essayant de trouver d'autres choses. C'est comme une façon, je sais pas, d'un aspect psychologique, là, c'est quoi la raison, comme est-ce que ça les aide à réfléchir sur leur vie, à leur production? Et moi, c'est sûr que ça m'intéresse, l'idée de revoir du point de vue d'aujourd'hui. C'est toujours très intéressant parce que tu fais pas revisiter, ça veut dire reconsidérer avec les termes d'aujourd'hui. Donc, ça donne un plus value. Tu sais, comme c'est pas de réinterpréter d'une façon, c'est quoi les mots que je cherche? Ça veut pas dire de dire, bon, l'interprétation originale n'était pas adéquate ou il n'y avait pas vu la bonne chose, mais tu fais juste rajouter du contexte, puis avec peut-être un peu plus de regard critique. Donc, ça, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Autrement, on va passer à la dernière conférence. Merci, Zoé. Merci. Donc, on passe à la dernière conférence de la journée. So the next lecture for today's program will be presented by Cynthia Cooper, Head of Collections and Research Department and Curator of the Dress, Fashion and Textile Collection. She's particularly drawn to telling stories about dresses and fashion that have become entangled with Canadian identity projects. Holding a master's degree in historic costume and textile from the University of Rhode Island, Cooper joined the McCord Stewart Museum in 1998. Her lecture, entitled Women's Tailoring in Montreal in the Late 19th Century, will shed light on some rare examples of tailor-made garments for women in the museum's collection to illustrate how Montreal's bespoke tailors and department store expanded into this new market niche. So, Cynthia, thank you for closing the session. Merci, Maria Luisa.
Et merci de rester jusqu'à la fin. Je vais présenter en anglais, mais il me ferait plaisir de répondre à vos questions en anglais ou en français à la fin. So, as Maria Luisa said, I've been here 25 years now. And when I arrived here 25 years ago, there was one example in our collection of 20,000 items. There was one example of what we call a woman's tailor-made suit. In French, you would call this a costume tailleur. One example in our collection. And I say this to highlight how rare they are in collections, generally speaking. And since then, I've had the opportunity to acquire 3 more from roughly the same period. So when I learned around 2020 that there was actually a special interest group, a special research interest group on tailoring for women that was headed by a group in Brighton in the UK, and it comes under a much larger project called Apparence, Corps et Société, so Accorso at the Université de Rennes. So I realized that if I joined this group, I would have the opportunity to engage with researchers who look specifically at tailoring for women and the making of garments like these from other types of archival sources. And it would be a great opportunity for me to push forward my own work on these 4 garments in our collection. So what I'm presenting today is, in fact, the amalgamation of 2 papers that I gave at 2 conferences held by this group in the past 2 years. So my entry point into the study of tailoring has been directly through these objects. I'm just going to back up. And each in turn, each of these has served as the nexus for an inquiry into a Montreal maker and their market. And then by overlapping these 4 object-based studies, I've come up with a broader picture, a slightly broader picture of this market niche and the competition within it in the city. So my methodology starts with objects, and looking at objects to generate information means I have to understand materials and methods. And so I do a lot of forensic work looking at objects in minute detail because objects are very messy, and this skirt is a mess. And so I'm looking at things like linings that have worn away. Wherever I put the arrows are things that I think are interesting. Deep folds in the hemline that maybe shouldn't be there, wear along the edge of the hemline, cheaper materials hidden where they won't be seen, and threads that haven't been cut off. And so by looking at objects in this way, I come up with very layered stories, and my stories usually complicate and raise as many or more questions as they answer. Looking at objects means I use documentary evidence for context, but I have to be very open to shaking up and questioning what I learn from both types of sources. And so I hope to demonstrate how my object-based perspective nuances and complicates the sorts of insights we'd get by studying this phenomenon through textual sources, not textile sources, but also to point out the sorts of gaps that it leaves. So what do I mean by women's tailoring? It's a term that implies 2 definitions. One is the process and one is the product. And behind both are gendered constructs. So tailor-made suits for women were developed in the last quarter of the 19th century. Tailoring had been forever, for a very long time, a male profession. It goes back to an age-old division of labor, going back to the medieval guilds. Tailors worked with wool, which is a heavier fabric, requires more hand strength. There are more skills in manipulating and in steaming it and pressing it, etc., that use a lot more strength. And dressmakers traditionally use other fabrics like silks and cottons and linens. So tailors had always made women's riding habits, like you see on the 2 photos on the far side, one in an extant garment and one on a woman wearing it. They had always been the makers of those, and women had made the other types of garments in women's wardrobes. So in the late 19th century, we see an expansion of the number of sports that women can be involved in that are socially acceptable. First like croquet, then tennis, and then on to cycling. And all those sports expand women's wardrobe needs for wool clothing. But so does joining the workforce, which women were doing as the Industrial Revolution was progressing, and even the activity of going out shopping
spending more time in the street or on public transit. Those all expanded wardrobe needs, and silk dresses or even wool dresses, the kinds of things one would wear in the house, were not appropriate. So an article in the Philadelphia Record that was reprinted in the Quebec Morning Chronicle dating from 1887 said that tailor-maids there was a revolution towards tailor-maids, and that they were now worn for, quote, strictly informal outdoor occasions, for instance, on the street, for morning drives and business occasions, unquote. And so those who adopted the making of these particular garments called themselves ladies' tailors. Now, I use the word ladies when I'm referring to them the way they refer to themselves, but when I am looking back from my standpoint today, I use the word women. Ladies at the time and today implies there's a class and privilege and behavioral implication in that term. So in the 1870s, a garment called a tailor-made consisted of a matching wool bodice and skirt, like you see on the far side. And into the 1890s, it was really a wool jacket and skirt, the idea being borrowed from the man's suit. And so at this time, around the 1870s and into the 1880s, there was already a more general shift in the gendering of the making of women's clothing. And the figurehead of that shift was this man, Charles Frederick Worth, who was a high-profile male dressmaker, an Englishman who lived in Paris, who made dresses for women. And it was a really novel concept. And there was an awful lot written about him at the time, about this unusual concept of a man who made women's clothing. And he really created a persona for himself. He imposed his styles. He didn't negotiate them with his client. He kept very strict control over the product and created a persona, imagined himself as an artist. So he, although not a tailor, paved the way for the idea of increased male involvement in a woman's wardrobe. And tailor-made implies the work and skill set that goes into producing these garments, and the implication that the garment is made by or using the techniques of a tailor, or custom fitted as it would be if it were made by a custom tailor. And it also implies the garment itself. So my first and earliest wool tailor-made garment that I want to discuss is this one. It's a very early example because it's from 1887, and it's such a fine exemplar. It was really my gateway into this topic. It's made of white wool twill with contrasting red wool twill details. It has a very strong mid-1880s bustle silhouette, and it has interesting stylistic aspects borrowed from menswear, like what you see at the bottom, that feature on the back skirts of a man's coat. Those were known as side edges, and they've been borrowed here and put on the bodice back. But beyond its appearance and condition, we had other compelling reasons for adding it to our collection. As a museum of social history, our institution accords priority to garments made or worn in Montreal, and so knowing provenance is key to determining the interest of a potential acquisition. And this was an unusual case for us. This garment had passed through the hands of at least one collector and two dealers, so that most information about the original owner was either lost or undisclosed. But it had internal evidence, which was namely this label inside it, the label of a Montreal fashionable tailor. And this made it very relevant to our collecting project. This kind of label is a total anomaly in women's dress. And did you know that a label could be gendered in the 19th century when so many things were gendered? And this is very much a menswear label. It's not a women's wear label. And I describe it as in the menswear tradition because it looks like what you find in the pockets of men's suits from the mid-19th through the mid-20th centuries. So on it is printed the name of J.J. Malloy, his designation as fashionable tailor, and like labels in men's garments, it has handwritten information, the name of a client and a date, and an additional name on the side that I think might be a clerk's. And in this case, we usually acquire by donation. People donate to us everything we acquire. But this garment was in the hands of a dealer, and
I really wanted to acquire it. And so we wrote a grant to the Cultural Property Export Review Board that allowed us to acquire the funds to make the purchase. So to do that, I really had to have quite an airtight case as to why this was a piece of national significance. So I started to investigate everything I could figure out about Molloy himself, the client, the context in which it was purchased. And I managed to figure all that out, and I actually even got more than I bargained for. So I've been going on this a long time since we actually bought this dress. So I had the benefit of another garment by Molloy in our collection to compare it with. And these are the only two extant Molloy garments I know of anywhere. And it contained the virtually identical printed label in the same place inside the bodice, same signature on the side, same placement of client name and date. And fortunately, because we had that one, we knew that the date was the month, day, year format. So like I know that this is February 10th, 1887. It's a small thing, but without that, I would, it could have been October 2nd. That's important, and I'm going to come back to that date. So through sources like historical newspapers, city directories, census, marriage and death records, and some images in our photography collection, I've pieced together some aspects of John Joseph Molloy's life and work. He was the middle child in an Irish Catholic family of 5 sons born in Naas, County Kildare. The family arrived in Montreal in 1853, towards the end of the period of significant Irish immigration, when he was aged 4. And in Montreal, of the 5 sons, the 3 youngest ones became tailors, but he was the only one who had any kind of enduring success. The other 2 eventually moved on to other occupations. I'm fairly certain he didn't have training in cutting or other actual training skills, and I suspect he probably never made a suit. As a merchant tailor, his skills were in retail management, coordination of the transatlantic cloth market, and the specialist labor market, with what few sources we have suggest was heavily European immigrants. So Molloy opened his shop in 1870, and in 1874, with this ad, the year of this ad, he had a published credit score of good in the Mercantile Agency Reference Book. And this is no small feat, because most tailors were really small operations without capital and with very few employees, very little money in the bank. So that it's quite significant that he had that, that was sort of the 3rd credit rating up from the bottom. In 1878, he married Josephine Shea of Brooklyn, New York, who you see here. Josie, as she was known, was the American-born daughter of Irish immigrants, and she'd completed her schooling in a convent in Ville Saint-Laurent. So we can assume that somehow they met here, and they went on to have several children. And fortunately for us, they had family pictures taken by Notman. And Molloy closed his business around 1913, and both Molloy and John and Josie passed away in 1937. So in the 1870s, Molloy's advertising provides the main source of information about his business. In 1879, this ad boasts of being the largest clothing house in the city and employing the best cutting talent, which is again another sign that he's probably not a cutter himself. His employees are. His clientele was men only. He's providing for gentlemen, he says, and he carries both ready-made clothing and haberdashery, as well as making to measure. And the most important clue here is that he informs this clientele of gentlemen visiting the city that he could make up garments on short notice. So it shows us that he recognized a lucrative market in a clientele outside his local sphere. And this is really important because it helps to explain how he succeeded where others were failing in this business at Montreal at this time. So this ad, even 1879, he's making only for men. It raises the question, when did he start to make clothing for women? So I can pretty much pinpoint the mid-1880s as the turning point, as we see in this ad from 1886. In 1883, he moved his shop
to the address on the dress label on what's today Saint-Jacques. In 1884, at an annual national exhibition of agricultural and commercial products, he took first prize for a dress, a walking dress, an evening dress, and a cloak. And in the 1885 edition of A Humorous Guide for Tourists, his shop, which was described every other year as just Malloy the tailor, but now it says, where ladies' tailor-made suits are a specialty. And here's a photograph of Josie in 1886. And even though we don't see much of what she's wearing, we can tell she's wearing a wool, very fitted garment on the top. It's a tailor-made. And so after this time, his advertising throughout the rest of his career mentions this specialty of his house. This 1890 advertisement, again directed at tourists because it's in the Windsor Hotel Guide, mentions the range of women's garments he could make up, which includes suits and a full range of outerwear. So I figure that his shift into women's clothing was probably a change because he wants more clientele. What would it entail? Well, the suppliers of fabrics, would be the same, and he already had a pipeline to that. And his cutters were undoubtedly using measurement systems to take people's measurements and then use them to make patterns and cut with a pattern drafting system. Those existed for men. The first published one for women is in 1884. This one is in 1892, but it shows you the kind of specialist books that tailors had in their arsenal. By 1893, he had clearly made a reputation amongst women in the uppermost echelons of Canadian society, namely the wives of British peers whose husbands were appointed to be Canada's Governor General. And the evidence for this comes in a letter from Lady Stanley, whose husband was Lord Stanley of the Stanley Cup. And she's writing to Lady Aberdeen, who's going to follow her. And she says, "There's no good dressmaker in Ottawa, but there is a very good man for tailor-made dresses in Montreal called Malloy. He is expensive and troublesome, but can make very well." So from this statement, we have to assume that he was the best that Montreal had to offer, and in fact, the best that Central Canada had to offer, for that matter. So it leads us to the question of who was his competition. So in the beginning, in the mid-1880s, I've looked, who else is making tailor-mades? And I think that probably through the advertising, what I gather his competition was establishments like this one, Russell House, owned by John Russell, which was on Blurry, where he mentions that tailor-made dresses will have a large share of patronage, and after his many years' experience, he's enabled to produce these garments more satisfactorily than the majority of ladies' tailors and at half the cost. So he's appealing to a different market segment. But if you look at everything else that he's selling, we see that he comes to women's tailoring from a very different skill set and commercial network. His operation is firstly dressmaking, and in fact, it says that his wife does dressmaking. So he's using those skills, her skills as a dressmaker, to branch out into making wool garments and calling them tailor-mades, even though they're not really tailors and they're not trained in that way. And so it really points to an interesting question. And there was an article, again, published in a Montreal paper, but it comes from a New York paper, around the same time, 1887, and it's talking about the social revolution caused by tailor-mades, which are now are seen everywhere on the street. And it says there are actually two types of people making them. There are the male dressmakers like Worth, who we saw a moment ago, who make wool costumes, and then there were tailors who made fitted outerwear, and as they're both in competition, they both start calling themselves ladies' tailors, and then the tailors make dresses and the dressmakers make tailor-mades. And so we unfortunately don't have an extant example from Russell, but I have this garment from Malloy, and this is not what you would expect a tailor to make at all. If it didn't have that label, I would have thought this is a dressmaker. So what the ad supports and tells us is that they were both actively encroaching on each other's markets at the time. And to go on, I've been exploring the labor and methods needed to make one of these suits. I'm fortunate that Malloy advertised for help a great deal at that transitional moment of the mid-1880s, but only at that moment.
So this advertising, I've put it in a chart, every one of his help ads, the year, the date, the number of people he's looking for, the position, and then what he's advertising the position for. And I highlighted in yellow the ones who are working on women's clothing. And so the week her dress was picked up in the middle there, 1887, February 7th, he's ironically looking for people to help make women's wear. He might be doing a booming business. So he's got asking for first-class tailors to work on ladies' waists, which means the bodice or the upper part. And then he's looking for competent skirt hands. So what it tells us is that there are at least two types of skill sets in a garment like the one that we have. There's a division of labor. It's not one person making up the garment. And the fact that it's being made on short notice also tells us that they have a division of labor that enables them to turn it over very quickly. And so some of these ads could be duplicates for unfulfilled positions or people who leave and he's advertising again. And we don't know anything about the gender, where he didn't indicate that it was for women. But my overall takeaway is out of a total of 39 positions that he's looking for, 14 are for women's garments. So about a third of his hires are for working on women's clothing. But to advertise this much, to be looking for this many people in 2 years, might also suggest high employee turnover, which is something I've also explored in relation to Molloy. So some tailoring startups like this one actually advertised that they were late with Molloy. In fact, I've seen that quite a bit, quite a few people starting up. They always mention that they had been with him. And so here in 1886, we see two former employees setting themselves up to compete in the ladies' tailoring niche. And the number of these startups suggests then that Molloy played a significant role in training his competition, and that experience with him gave credibility to a new venture. And surprisingly, I've looked into these employees, these people who start up and say they were late with Molloy. And what I've been able to find out is that they usually seem to have immigrated from somewhere else in Europe, and also quite often, most often, had criminal backgrounds. So this guy, Monsieur Ribou, he had stood trial in France not 6 months before this ad, for murdering his wife to enable him to marry his younger employee, which he did, and immigrated to Canada with her. So he spent a few months at most with Molloy and then started this up. And then from here he was in business a couple of years in Montreal, became a tailor in Ottawa, and then later became an immigration agent in Mattawa. And this younger wife that he had married a few years after that committed suicide there. So most of his competitors didn't last long in business. His younger brother, Patrick Arthur, was a clerk for Molloy a couple of years and then opened his own establishment in 1884 and shut down 3 years later and became a manufacturer of ginger beer. You can find this all over the internet. You'll see Molloy ginger beer. That was his venture in Montreal, and he did that for 2 more decades. So when he closed, his cutter bought him out and closed a year later himself. And the statement that he made when he declared bankruptcy, I think is really important. The reason he said he was closing is that, quote, tailoring is so overdone in this city. And I think that that's really essential to understand. It was a cutthroat business. Advertising for tourists was thus very important to Molloy to get a part of that market of people who were coming into the city. And I don't think that there's quite any other way that we might have figured that out without that statement. So coming back to the dress, you remember I showed you the date on the label, which was February 10th, 1887. So what was happening in the city then? Montreal was in the midst of its winter carnival, which was a week-long event that promoted the city as a winter resort and aimed to draw tourists from the northeastern US, and especially it was a stimulus to the local economy. The 1887 carnival was the 4th of its 5 iterations in that decade, and Americans came to try out the city's huge free toboggan slides, watch snowshoe races, attend skating carnivals, and view a mock battle for the Ice Palace, which you see here.
And amongst them was a young journalist from the Boston Post whose name was Edward Harold Crosby. So E.H. Crosby, in spite of the different spelling. And they came to the city 2 days before the dress was picked up. And this woman, this Miss Crosby, I believe to be his wife, Medora Robbins. And she also, the same day she got the dress, she picked up a photograph. So we know that consumption was an important part of what the Montreal Winter Carnival was selling, and merchants like Notman and Malloy turned the event into an opportunity. And so I haven't found any ads for Malloy in carnival programs, but we have it on record that the event was pivotal to the development of his cross-border reputation. So this is an article from an American paper that says that American visitors to the carnival and summer tourists from the States have of late years patronized Montreal's fashionable tailors, many of whom get their goods from well-known London houses. J.J. Malloy is one of these tailors who's done a large business in this way and has numerous customers in New York and Brooklyn. But in fact, that paragraph is the lead-in for one of many, many articles published all over North America about how Malloy was accused of smuggling. So by the end of 1885, the US Customs officials and the Treasury Department, who had agents here in Montreal, were on him. They were aware that for over a decade, Canadian tailors had agents in the US, and that they would send their people's measurements back to Montreal and place the orders. And so Malloy was often observed crossing the border with big suitcases, and was also in collusion with the sleeping car porter who could get the packages through. So the American officials estimated that he'd smuggled over $220,000 worth of clothing in this way for over a decade, which without paying the duty, which was 45%. And he was just one of a number of Montreal businessmen that they had warrants to arrest if he crossed the border, as he did on Christmas Eve on his way to visit his wife's family. So he was arrested, and a few years later, the case dragged on and on. He pleaded guilty and paid a small fine. But this is also significant in what we know about the cross-border trade in clothing. And all these articles on the smuggling issue linked the fact that smuggling was done to the reputation of Canadian work being of much better quality and lower price than what could be had in the US. And I have a pretty good hypothesis to explain why that would be, but I haven't really supported it with any hard data. But Canada had a preferential tariff on woolen goods that the US didn't have. Their tariff was higher on imported textiles. So British woolens could be imported here more cheaply, and so the quality of tailoring is very dependent on the quality of wool. And so probably with cheaper, better quality fabric, garments could be made up here that would be a much better deal than anything that one could have done in the US. In 1892, Malloy narrowly avoided being accused of smuggling again. And so back just at the same time as the first incident, Malloy hired this man, Nicholas Sorensky, who was born in Denmark or Sweden, as a cutter. They had a contract for a year. He had a weekly salary of $25. And we know that he came from Sweden or Denmark to Philadelphia and then to Toronto. And 3 years later, he left Malloy, and with William St. Pierre, they announced their new partnership just down the street. Again, another former employee specializing in ladies' tailoring. So in 1892, as they're trying to get 3 years into their business being started, Sorensky and a US Customs agent and Treasury agent paid a call on Malloy's then cutter, another man who had just come from England, who had also left England for gambling debts. They all seem to have this criminal background. And they offered him $5,000 if he would
find evidence in the shop to prove that Malloy was smuggling again. And instead, he turned them in to the police. And so Serensky was charged with conspiracy, although he was acquitted several months later. And 5 years later, this guy woke up in a ditch 10 miles from where he last remembered himself being. He was badly beaten, and nobody ever knew how it happened, but there was suspicion that there might have been a crime of revenge. And it certainly makes one wonder. Because his desire, part of this second trial, part of the evidence was that he had actually said he hoped to put Malloy out of business. And so I think that's another good indication about the cutthroat nature of the competition. So not long after this incident, Serensky's partner, William St. Pierre, wisely perhaps, separated from him and opened his own business. And he went on to operate as a high-end tailor for both men and women for 50 more years. So given what we know about the field, that kind of longevity, again, is absolutely exceptional. And we're fortunate to have an example of his work, tailor-made suit here. So we know that this was made for the fall of 1899 because the donor who gave it to us in 1977 pinned it to that moment. And unlike the Malloy garment, we've now moved on. Tailor-made now refers to a suit with a matching jacket and skirt. William St. Pierre was born in Saint-Étienne near Trois-Rivières to a French-Canadian father and Irish mother. And he was one of 12 children and described himself as very industrious. So he came to Montreal, did a variety of odd jobs and a clerk's job, and eventually became a clerk for Malloy. And he had a night job at the Théâtre Royal that led him becoming a partner in that business also for most of his lifetime. So after separating from Serensky, he moved to Beaver Hall Hill. And the text that's here is part of a profile of his business that was published in 1894. So it claimed that he had 40 employees, that his tailors were of European origin, and they performed work equal to the quality of those in Paris and London. Later in life, he claimed that the secret to his success was the expertise of his employees, stating that you cannot put poor workmen on good cloth. So it tells us that he was using good fabrics, and we know he says here he used fabrics from French, English, and Scottish sources. And he also wanted to be recognized for his entrepreneurship in creating a local competitive alternative to products from Europe. And so the fact that these two were in competition with each other from then on is evidenced by the Windsor Hotel Guide in 1900, where they both have full-page ads. So Malloy, again, was advertising clothing made on short notice to accommodate transient visitors. And St. Pierre, this was his ad, which I chose because it's nicely illustrated with a riding habit. So looking at the St. Pierre garment, we can point out some interesting details that show what was expected in a high-quality garment. The fabric is a very high-quality broadcloth. The waistband is a ribbon that appears to be specially woven for this use so that it won't fold or dig in. The hemline is finished with a horsehair braid so that the edge of the skirt won't wear. This will wear when it hits the floor, and the wool fabric won't wear. The unfinished edge of the hemline is pinked, probably with a tool. That's quite exacting work. And you can see that beautiful 6 very even rows of top stitching. The wool collar, the rolled wool collar, has a whipped raw edge, which is what they used to do with broadcloth on men's suits, where it joins the body of the garment. And the velveteen has been applied by hand over top and secured with the catch stitch underneath. So here you see the inside. There's a lightweight fabric now covering the original label because the lining is in such bad condition. But it's a silk taffeta lining. And in the front, you have handmade buttonholes, and there's a nice shaped vertical seam at the center front, which allows for that very, very close fit. But now I'd like to look at, this is the gold standard, so was Malloy. What are some of the lower priced or more down market options for women who wanted to wear tailor-mades? Because only these bespoke tailors
would have been out of reach for many people. And I want to look at some of the other options and then discuss our 2 other examples that come to see what we're able to learn from things that don't come from the city's best makers. So we know that the tailor-mades were also within reach of a more skilled home dressmaker. And an article in the Montreal Star described a model that was in reach of, quote, the amateur lady tailor who is accustomed to fit herself. And this is Miss Davis from Rivière-du-Loup. And I suspect that her tailor-made is homemade because there's not much structure in the collar. It's quite wavy. She doesn't have that velveteen applied over top of it. And I think if one were making it oneself, this is what the collar and lapels would look like. But the principal competition seems to not have been from home dressmakers, but from the ladies' tailoring departments of department stores. And so what did it mean when a department store sold what it called tailor-mades, and how did they get them? So this is the Montreal department store Hamilton's, and they're selling tailor-made suits in stock. So in fact, they've got to be ready-made, not made for the client. And if we look to advertising in trade publications for wholesale ready-made, tailor-made suits, we find it. And incidentally, these both from 1899 have the same kind of shaped center front seam as St. Pierre. So you didn't have to have a suit made by a tailor to get that. These were wholesalers making them, shipping them to clients who would resell them. So this one comes from the department store Henry Morgan and Company. And I also place it at 1899, even though stylistically it's a little different from the other one. But we have this dated image from our photography collection that shows a very similar jacket silhouette. Morgan's building was called Colonial House. I hope you all recognize it, on St. Catherine Street, yes. And it was known as the department store that charged the highest prices in the city. And so they consistently mentioned in their advertising that they had a ladies' tailoring department, but they didn't say very much to give me many clues about what kind of tailoring or tailor-mades they were selling. But in this ad from 1899, they say that they're selling imported tailor-mades with some of the finest productions from the best designers of Europe. So that sounds ready-made to me. And then in 1903, they start to name the employees, but very atypically, they name women. It's quite unusual. You know, John Russell was John Russell and Mrs. Russell doing the dressmaking. But these women have their own identities as dressmakers. So we see Mrs. Jeffrey, who makes dresses, and then Miss Nolan, who has made a specialty of tailor-made costumes. In 1905, Morgan's did hire a male tailor, and then they became his employees. They were no longer, it was, I can't remember his name, but they were working under him. But I think at this moment, we can venture that Miss Nolan, as a woman, was a dressmaker, and that she was taking charge of making the wool garments known as tailor-mades. And so this suit has a decorative treatment that makes it quite different from the other two. And it's got this very complex arrangement of corded tucks. And so as I started to look at the interior of this garment and how they did these tucks and how they would have pieced it together, I have to conclude that it was done on the individual pieces and matched when they were seamed together. And it shows just a great deal of planning of the treatment that's not obvious in the other two garments. So I see two possibilities to explain this, and they're radically different. Maybe it's an import, maybe made up to a standard size, or maybe partially made up and then finished at Morgan's, or maybe it's made by someone like Miss Nolan, but there's a lot of dressmaking expertise in this to do that decorative treatment that the male tailor didn't necessarily have at hand. It might speak of a workroom where you've got two people working side by side with employees and sort of giving each other ideas about how they might add style or ornamentation to this. And
It's got some handwork. This velvet collar has been applied over the wool. It's a slightly different style from what we saw before, but it's very similar to what Miss Gully has on her collar. And I said that all these garments were rare, but this is my final example is really the rarest survival and the most recent acquisition. And once again, I purchased this because it was for sale and I had a generous benefactor who donated funds so I could buy it. Stylistically, it dates to about 1905. And because it was out there on the market, we have no clue who wore it, but we do know it came from the Montreal department store, Dupuis Frères, established in 1868. So today, Dupuis Frères is remembered as having a predominantly French-Canadian clientele. If you know of Place Dupuis, that's where Dupuis Frères was. But at the time that suit was made, Dupuis was advertising heavily in the Montreal Star as well. So clearly they had some English clientele. So its copious advertising shows that Dupuis had a substantial ladies' tailoring department. And this is the most detailed of all their ads from 1907. And so what it confirms is that they're actually making them in the store. So they say their ladies' tailoring department is the most important of its kind in Montreal. They make a specialty of skirts and costumes to measure. So they're taking people's measurements, making things to measure. Their orders are executed by skilled workmen under the supervision of their artists, so male labor in the workroom. And then they go on to talk about our vast workrooms equipped with the most modern machines enable us to fill unexpected orders on short notice. And over here, our large importations coming to us direct from the most European houses account for the moderate prices, which to a great extent have contributed to the extraordinary development of our ladies' tailoring department. So this is very revealing. It shows us that Dupuis is still selling made to measure, even though the construction that we'll look at in a minute is sort of towards the lower end of the quality of our range. But it implies they're using a drafting system, just like St. Pierre would be doing, and that they're making in what amounts to a little factory within the store, right on the store premises. And I think the real difference is in what they're saying with what St. Pierre was doing or could have been doing with 40 employees is that they're talking about their economies of scale. So the scale of their imports, the scale of their machinery, and the number of people in the workroom means that they can charge less. And if custom tailors might have been doing the same thing, but they just wouldn't expose it so readily. So there are aspects of the garments that we can compare with the others and see how cost was removed on the Dupuis Frères example. For instance, the textile is nowhere near as fine as the others. It's not a full broadcloth, it's a wool twill. And the only finishing of the seams is usually, in most places, just a row of stitching in the seam allowance, quite messy. But if you look at the hemline here, that horsehair braid that we saw in the St. Pierre example, it's not there. So the edge is very worn, as you would expect it would be. And look at the stitching along the edge of the hem, where at St. Pierre you had those nice even rows of top stitching. Here you've got something encased in cotton binding and with a couple of rows of top stitching, nowhere near the same amount of labor. There's no evidence of any lining in the skirt, but one detail that would have added cost is this turned up cuff with a top stitched contoured edge. But maybe the most telltale difference in construction, so the Dupuis suit is the one you see closest to me. So if you look under the collar, where the William St. Pierre has rolled the hem and whip stitched the edge, here they've run to stiffen the collar stand. They've run a whole lot of rows of top stitching, and they're very uneven, even going right off the edge of the collar onto the garment itself. So we can see quite a different approach, although the velveteen has been applied by hand in the same way with the same kind of catch stitch. So there's definitely handwork. So what Dupuis reveals about its operation in that advertisement imposes that we look at
this last garment as an illustration of what could be achieved in made to measure in a large workroom that approximated a small factory right in the store. So to wrap up, I'd like to summarize some of the takeaways from my look at these 4 garments, because they are, after all, just 4 garments, and this is an infinitesimally small sample of those that existed. These are all accidental survivals, and while I have advertising to provide context, I don't have a whole lot else. But what we've learned that's specific to Montreal and significant is that from the 1880s into the 1890s, the market for women's tailoring was highly competitive, and the higher end tailors sought to garner business from a clientele of visitors and tourists. And we know that there was active and apparently illegal cross-border trade for a product made here that was distinguished by superior quality and value. The 4 garments as a whole, beyond that, offer a sense of the range of modes of manufacture in the industry, what the key establishments were and how they operated. But in that sense, it's probably arguably typical of what was going on in all other North American cities. But we do know, in spite of the implications of the name tailor-made, not just tailors, but dressmakers, wholesale manufacturers, and department stores were producing these garments, and that the specialist expertise that had once been divided along gender lines had become much more fluid as different types of establishments competed for market share. And just to broaden those conclusions out a bit with a little more context, in the history of women's clothing, we often think of it as a continuum. So you have custom-made high-end, done in the techniques and the setting of a pre-industrial craft tradition at one end. And then on the other end, you have mass-manufactured, factory-made, standard-sized, undifferentiated, lower, lesser emphasis on design, and that one end came to dominate and virtually eliminated the other. But when we look at men's tailoring in the 19th century, we see a very different picture, because we know that ready-made and made to measure for men were not at opposite ends of a spectrum, and that custom tailoring really adapted to the Industrial Revolution and adopted division of labor, mechanical methods, measuring systems. So all this to be able to produce a customized product, but in a standardized, predictable, and very efficient manner. So in menswear, made to measure did not necessarily mean made by a tailor, and tailor-made did not mean the absence of a division of labor or absence of mechanized production. So I think looking at these garments together, particularly the Dupuis Frere example, we can complicate this idea of a continuum in women's wear. And I think we have a picture of a situation that was much more similar to what was going on with menswear. A whole variety of modes of production and coexistence, whose manufacture and techniques, in fact, have far more similarities than differences with each other, even though they were being purchased at very different price points and different establishments. So thank you very much. On a du temps pour quelques questions. Donc, est-ce que vous avez des interrogations sur la collection, les recherches de Cynthia? Oui. Question can be in French or English. Thank you. That was most interesting. Was any of the material actually originally from Canada, gone to Europe, and come back? I would think not, because that's not how I mean, even though I guess we were, our colonial status had changed and we had our protectionist tariffs, we weren't producing high quality woolens here of the type that tailors would use. So the better fabrics came from Europe, definitely. Yeah, and the tariffs fluctuated when there were the textile industry in Canada wanted high tariffs on imported textiles, so that local manufacturers would use
locally or domestically produced textiles. But so the tariffs did fluctuate, but their interests were often not served by clothing manufacturers wanted low tariffs so that they could purchase imported fabrics. They didn't want to use domestically produced fabrics. Hi, that was really interesting. I would guess my question, was there any business in, well, tailoring or adjacent that concerned itself maybe with remaking garments for like, you know, to keep up with the fashions, or would it like, how much was it preferred? I mean, it was obviously preferred to, you know, get new cloth, but was there any business in not only like making clothes from new, but also remaking garments? So I'm really glad you asked that question. Yeah, that's a great question. Because in the 19th century, people remade their clothing a lot. The styles changed every year. The silhouettes changed quite a lot. And so on most extant garments of other types, we see a lot of remaking. On these 4, I see no remaking at all. And 3 of them have failed in the same way. Like one of the things I was going to add to this that I cut out because it took too much time is, are these successes or are they failures or are they a bit of both? And so the 3 closest to me, all their linings are gone. The linings were made of silk taffeta. It was weak and shattering silk. Yeah, they were shattered probably within a very short period of time. But each of these is so of its moment that it strikes me that probably they were put away not because they sparked joy, to use a contemporary term, but because they just seemed to be too good to get rid of, but yet too troublesome to remake, where they were so fitted. Other types of dresses adapted better to remaking. So my suspicion, because I've thought a lot about why do we have these and why don't I have any others, and I think because these couldn't really be conveniently remade, or even it wouldn't be worth relining because the fashion would have changed so quickly. Thank you. Hi, yes, very interesting. It seems like a very short-lived fashion. And did it last any longer in Europe than here, or vice versa? Well, it's still around. I mean, in fact, I'm wearing, you know, what you would call, what would have been called a tailor-made, a suit for women, right? So the idea of the matching jacket and skirt set is still alive and well. So no, it didn't go away. Yeah, it just adapted to, you know, and through the teens and the 20s, the silhouette became much straighter. But yeah, no, they never went away. Yeah. One question from Adzuki Matt online. Were you able to find more information about Miss Nolan? It must have been disappointing for her to work under someone after having more agency for a while. Yeah, well, there's so many. I wish I knew more about Miss Nolan. There's so many characters in this story that cross my path, and I try to find out as I can more about them, but there aren't a lot of sources. So no, unfortunately, I don't know. I think Miss Nolan was with Morgan's maybe about 10 years. So the most exceptional thing I know about her is that her employer chose to name her in their advertising. So I think that says something about her ability and her value to the company, but beyond that, I don't know anything. This is very interesting. I could have listened to this for like 4 hours straight. I was intrigued in the Henry Morgan suit. Yes. About the cording, and you mentioned that it was most likely done by a dressmaker with dressmaker techniques. And so I'm wondering if the cording might be like something brought over from like early 1820s, 30s corsetry.
Oh, yeah, that's so interesting because you do see that. Except in 1820s, 30s corsetry, yeah, you do see those double lines. It's a stiffening technique. That stitching would be done by hand. Here it would be done with, I guess, a double needle. Yeah. Well, I guess as a decorative device, that's a great comparison. As a decorative device, certainly it could be inspired by that. The technique wouldn't be the same, but yeah, interesting. Thank you. D'autres questions? On arrive pile à 17h, donc on peut prendre une ou deux questions s'il reste des interrogations. Ou est-ce que Cynthia, il y avait des choses things you wanted to add about the lecture you didn't have time to mention? No, I think I got to the one that I was talking about, the success and failure. Yeah, I think that's something else I think about is the accidents of survival. I mean, this was something that was so very common. When I showed you the Dupuis Frère postcard, I guess I forgot to point out, there's a woman standing in front of the store, and what's she wearing? Something that looks like this, you know. It's sort of hard to reconcile ourselves the fact that something that was once so common and so prevalent survives in so few examples. And actually, I got involved with this women's tailoring research group, you know, that has members from all over the world. And when you know, these researchers are looking at women's tailoring by comparing data on imports and exports or things like that, with a lot of textual sources and a lot of statistical information. And when I show up and say, well, here are we have 4 of these, everybody's quite surprised. They're just even large museums. It's just the kind of thing that everybody wore till it wore out. And yes, Susan. Well, I'm really fortunate in that I have a wonderful network of colleagues, well, all over the world, really, but in North America. So actually the white one and the Dupuis Frère one, somebody contacted me and said, "This is for sale. I think you want this." You know, so that's how I managed to learn about them. Yeah. You know, I was thinking of this as you were talking and didn't think I'd want to ask a question about it, but I'm really curious. You said the labels were gender related. Why weren't labels put in? Because weren't even the regular dresses designed by hand? Well, when labeling started to become more common, like Worth put his labels, it's a woven label, and it goes in it's woven on a ribbon that you find in the bodice of the dress. So women's dressmakers use silk ribbon labels. You see, but so it identifies the dressmaker. It usually gives their address, their city, but it doesn't say who it was made for. And tailors, I guess this is something that I could really dig into if I wanted to on that minute level. But tailors from the mid-19th century, you find that sort of label in pockets a lot, that with the client's name written on that. And you find it all the way through the 40s, 50s, even into the 60s in the clothing that we have here. Yeah. Merci. All right, well, merci, Cynthia. Merci.